Yesu naona karatasi zimekuwa waya zake za Mwokozi. Mwangaza wa ulimwengu, angaza humo moyoni. Uwe mwandamizi pote, taa ya hatua zangu. Humo ndani ya kitabu, sura ya Yesu naona karatasi zimekuwa waya zake za Mwokozi. Naye uregense egotoka are no chomo ya ase enkoro Yesayo achire ayati tobokwa mesetota kobota
ase tutagote rinde nabo baguchaka nyamataro main church kwaya ogotebenge masemo aigase tuli igoto kuretera ogosasima kwa benne keroto gosusinigwa kurwaiga ase kaniseiga ya Seventh Day Adventist kakchi ase togosoa ase ikingese kia gatatu kyumwakoyiga. We are going into the third quarter chingakchi togosoa ase kingese kega igotogosoa ase kwiniam yende kato kwa tosase kwiniam mwega asobochorwa korkane bwe merongo etano nomo na kabere, that is 62 session aliasense ya United States of America, New York ase amakao amanene ye kanisa yitoyegi Adventista no tenga. As we stand here, we have the new president of the Seventh Day Adventist gotubwate soma turgo chiago tumago soasi gitabu gyokunganya igon kunganya tore kurwa ase erobende tose ase erobo nga ikwelialero ntobugate chikwaya gwetani isa 2025 ya asha digital okay chino mwaliga ne bugepindi kega kwate karibu akero togosoa ase studio nganjere ndatumulisia gwekanise yiga nabanene ande onsi asemole asemambie litukolia lero litukolia sabato nigonta litukolia libageliga kubarekani mwensi asenge nchoko sasima 25 ekambi yeito era chake zitarikibere gweka zitarikikianda nigo abana banyasai litukolia lero nigo nyasato bangire merobeli emiya ene na watu wale watebanga telibuya obo asekobaga anota kere koba aseli tukolia lero. In fact inda koira lyo kana tisano ono jenga ichiroji komi kogera amo ya centro bate birengo chabali kwaya nere korulira gia bale nchira gocha igochi kwaya nchira ne chinde nchiro ntaranyora manganawo igo biamono ba teli banyamataro lero ndo batabagani biamona asengi joja sichinja juwenerete nganchere to sabe aliyo tora welcome abantu buya omotongi tatanya sai buya mana segi njoli tukolia lero wa kodire bikone twaikira ege ko gara toko banga bana mwanya abantu lakini kera gerenga tokwane n'abanta bange asense yeto ya Kenya bono twakorangiryo bo munyakerogo asekerense mona twatora akora asili tukolia lero ebe no kubaka samatera ebe no kosangalingana liao wetera se lesson ebe no kosangalingana liao wetera soborandia ebe no kosanga wetera sokorwa omonene oto kunichi nkoro cheito okisamunyore elinde tobange konyora lingana liao asechinse mechiga bali ba minto baratorae okune ebikoba byabo nebirengereryo oyo minto mukate oyo chira nerorabe omorayo ito twasabira omonene mo ebirengereryo bya omoyafya elinde litukeriga ikoretere ebakonesiko aselide Yesu Kristo oyo mobali ito. Amen. You are now welcome to this ground. Thank you everyone. All who are watching us from diaspora, program. Today, Umumaninch, please. It's the same word. Abed. Tubugeli yogata. Digere gwa. Smile na inu abantu namna.
Yasinire korwa asebitunwa omubaso okobara obotongya ebangya natosomerirubeya yeno bwanchabiwaye tomanyane tensibuya rirumeri bonsira tomanyane buyabi totare Amokensi Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Chako inyora buna twena maroba Togo sanya amachiko na botambye katweka Chimba bachale chindabu chitu bebi bebeto Okorenda mokoera Rirumeri bosira Tomanyane buyabi Totare Amokensi Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Rirumeri boto tubatata na tomanyete Osya sobosyo tomanyane na baya twanchete Korwa Mungu yabalire buya yakyamokire Ekiriri gegoeta Rirumeri bosira Tomanyane buyabi Amokensi Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Tomanyane buyabi Totare Amokensi Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Bohokya Mokaigoro Rirumeri Bosira Sombo chichare Oya wanto maye Abachenu maye Base baika Nasasare Irene yaimano Mokana mokera Nacheno
Thank you so much. As they've started from this, thank you, Justine Masenge, because you are watching us. And one David Echo, by the way, nimetengeneza. And then Mike Narole, Mike Wolves, Garden Samaria Studio Moino, na nahakikisha kwamba yote yako sawa as we start this. Lilian Bikondo, I'm watching from Nairobi. Thank you because you are there. And then as we do that, Nyasaye bunago tubwate sitwensiga nitakuwa nasoma jumbe zenu kurwa aiga buna orandikirwe terasi number 0726447367 nyara SMS line yeito na boigo YouTube account yeito Getembe TV na boigo Facebook account yeito Getembe TV. Tunakuwa tunaenda wote. Makogoti Yukalens Omomba Korachin Samochiri Chia Texas USA. Thank you because you've taken your seat authoritatively. And now we can answer one thing. We have a lot lined up for you. The third devotion, and then from there we'll be back. Chenkuru for the best bread in town. Thank you. Abana banyasai mambiye litukolya lero tukubalegania muno twabatebya igo torase ekanisa ya Nyamataro Main SDA Church chinga kitokwe aligania asenge nje chikambi cheito bono nganchere mbaletere devotion yenkeiga korwase ekebungo omurai omochole bwe a general conference asoma this morning ekyo kerabege gotosegeta for the next 5 years egekogera ekyo nakyo ekerenga umurayo ito Elton Kola egenete igo nabone nche naranga naberebuya nkereta stole elinde kebe ekebungo yeito into twins. Yato sabe elinde tusome kibungeke. Asante kwa sababu ya kutuleta. Sasa tunaposoma neno lako tunaalika nguvu za Roho Mtakatifu siwe pamoja nasi. Neno ambalo tutasoma Baba wetu liweze kuleta uisho katika maisha yetu. Saidi ya yote wale wote ambao wanatutazama kutoka manyumbani mwao tuchumuike pamoja kwa sababu ya neno hili. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Wapendwa, fungu ambalo ninaleta ni kutoka kitabu cha Isaya. Kitabu ya Isaya emerongene neyemo ekebungo ya 10. Isaya
ndilo fungu ambalo ninasoma, Isaya. Fungu hili ndilo kiongozi aliweza kusoma wakati anakubali kwamba yeye ndio atakuwa kiongozi for the next 5 years. Fungu linasema, nitasoma kwa lugha ya Kimombo kisha nitaweza kulitafsiri kwa lugha ya Kiswahili na Kikisii. I have not cast you away. Fear not. Agocholiraye. Tingogo tiga. Oseliwe gochiesiko. To twaro bwoba egekogera nchende ya monaye. Egekogera naende nchende chinguru ningokonye naende ninkobogorie nokoboko kwa borio. Ekyo nekebungo geboza korwase tole korwase egetabu kya Nyasaye ase mambiri tukolia lero. Nanchire bekichinya manke ase kebungeke. Omoliki agotebanga takuoboa egekogera igonde amonaye. Omonene Nyasaye nabagotobe kachinguru nonyene mambiri tukolia lero ngati tobasa kuoboa. Talimangana ninki towetera. Nyasawo ito igago toene keringa ereno ale amona intwe. Nigago toma malaika baye elinde calm the storms. Calm baro byemelindo era abasobo gimabwaito. Abana banyasaye nabera abana emelindo yoburwaire. Nabera abe nemelindo yabana nabera abe nemelindo ogosegetanga toba isa kuoboa. Oise koliga segetabu kya Luka yemeke mu 30 nigago tobekera ba malaika abo bago to segetali tuka aseli tuko Tata Nyasaye ote monaye timanye tinga yenkyo korengere liekero monene agotebanga igore amonaye. Omoneno ito omotongi obyonsi oigoronense ekero monene agotebanga ga to feel the presence of our God in our midst. Torora okoboko kwa Nyasaye titobasa gutwara obwoba asekende gyonsi. Omo elipi Biblia niyagotebanga Nyasaye ito igago to support. He will support you. Ekereto de bana gago to support ose igago to konya. He will help us. Igonga na The Lord is there for us. Nyasaye ito noale amona intwe elinda to konye. Nigeni renga gento keli yonsi ngiyo kera abo komu asama gimaito ekero to kwelwa asi Nyasaye. The condition is to asi Nyasaye. Our Lord is ready to help us and support us. Mona baseseni mono ekero to korengeli kewunge keiga to sabe. Tata Nyasaye bia mana so twene kali wetera se kebungo ge Isaya merongene meke bungo ge kominga titwoboa kogera ayori amona intwe ne kene kina kitogane tiengo obe amona intwe elinde totwaro obibotambe oikera toikero obotuli wachiete gosoroseria bonekera toraba elineri ngana litora gendere osingerera ngatitobwa tiobwoba asekene gyonsi. Nabira nyare kane mbirili okoreka ase amahimaito omonene mbuyamana asonge njogo to sege tanga tito twaro bwoba
bono kabena inchuo chakira bono wikomo helio aselida Yesu Kristo yoromo bolito. Amen. Mbarikiwe sana. Asante Elda, naona mtoto ameingia. Happy church, happy Sabbath, happy day. Nanchere ngirere bagel, ngirinde nyara kobariganya, asege pindi gie Sabbath skuru, umancho marigeri bagatembe TV, nyamubengia nyara kobariganya asege pindi gie Sabbath skuru, emambi iyaba ndonsi sore kebwaterera abo tobase gosuka. Tutene tuensi ne amatera ito aliye Sabbath skuru. Sabato ni nzuri. Moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Hapa Yesu mwenye pendo aniita pole, nimtolee moyo yeye nije kwa Sabato ni nzuri. Moyo wangu wanivuta nije kwako leo. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Our key verse comes from the book of Exodus 2 verse 23 to 25. And it says, in the course of those many days, the king of Egypt died, and the people of Israel groaned under their bondage and cried out for help. And their cry under bondage came up to God. And God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God saw the people of Israel, and God knew their condition. Say amen. Let's believe as we pray. Our kind and everlasting Master, we come unto you this time, Father, thanking you for the gift of wonderful life granted unto us. As we are going to start this day, may you be with us, guide us, and protect us. I pray this prayer, believing and trusting in your holy name. Amen. Heaven is home. I am a witness. Heaven is home. I am a witness. Topic yetu ya leo ni Finding True Happiness, inatoka Zimbabwe. Na huyo kijana alikuanga anaitwa Denroy, alikuanga 10 years, ndio ilikuanga siku yake ya kwanza kuonja pombe. Denroy ilikuanga 35th birthday ya anko yake. Rafiki ya anko yake akamoffer Denroy zip ya vodka. Sasa huyo kijana akafikiria akasema, sijawahi test kitu kama hii. So nikiendelea
kukunywa kitu kama hii nitapata my true happiness. Siku moja akaenda kwa rafiki yake, anaitwa Privilege. Akamwambia, je, Privilege, si babaka anaekanga bia kwa fridge. Sasa hiyo bia utakuwa unaleta tunakunywa na kuja nalala kwenyu, alafu the following day wakati niko soba naenda nyumbani. Denroy akafikiria kuwa akiendelea kukunywa hivyo ataendelea kukua na furaha. Siku za shule angekunywa jioni, weekdays angekunywa once a week. During the summer vacation, they drank nearly every day. Denroy alikuwa anaficha akikunywa toka kwa wazazi wake. Akakunywa. Siku moja wazazi wake wakaamua watampeleka shule ya Kiadventista. Akafika shule ya Kiadventista, akapata watu wakuko Kenya wanasema tu ni Jesus, Jesus, Jesus. Asa Denroy alikuwa anajiuliza, je, huyu mtu mwenye anaita Jesus ni nani? Kila siku asubuhi Denroy angeamshwa waende kuomba. Sasa yeye alikuwa anaona hiyo ni kama wanamsumbua. Sasa Denroy siku moja akaamua kuuliza, who is Jesus and how can I go to heaven to live with him? Months zikapita. Morning moja Denroy akasikia walimu na wanafunzi wakihubiri neno la Mungu. Na akauliza tena, who is Jesus? Ndio inatoka kwa kitabu cha John 10:10. It says, the thieves come only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. John 15:6, it says, If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. Say amen. Sasa hiyo verse ndio ilipea Denroy moyo, akaacha kukunywa na akaacha kukua rafiki na Privilege. Kwanza hiyo siku Denroy sasa yeye ndiye alikuwa mhubiri, alikuwa anahubiri uko Zimbabwe, alikuwa anahubiri neno la Mungu. Thank you for your 13th Sabbath offering this quarter that will help children in Denroy's country. Say amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Nenda kusoma Camp Sabbath iliyopita ilikuwa date 5 mwezi wa 4 2025. Starting time ilikuwa saa 2. Song ilikuwa number 83. Mission report ilisomwa na Isaac Nyabuto. Key verse ilitoka Jeremiah 9:24. Report ilisomwa na Ashley Bright. Closing prayer Isaac Nyabuto. Tulienda kwa class, adults walikuwa 40, offering ilikuwa 455 shillings. PowerPoint walikuwa 10, offering ilikuwa 30 shillings. Primary walikuwa 20, offerings 80 shillings. 17, offering 175. Kindergarten 15, offerings 125. Total ilikuwa 100. Tumepita safarini juma hii, tumwendene Mwokozi, utupe nuru leo toka hapa. Kamu
by'abayimoni ingale ingerinde kiguru cy'omonene kirolekane asenze monene akabatene taliye dilegale bose bile by'abayimoni ingale ingerinde kiguru cy'omonene kirolekane asenze. No
Thank you, church choir, because you started with us. Igo. No, kuarigania nanda sencherende wakati tunapoingia. Ven, patiana yo simu the other side. Mo bekere. Monaren kulikuru wabu. Hapana, apatiana simu huko. Ven, patiana simu huko kwa mitambo. Mwara li baba kekere on. Kwa mitambo. Abedi mbekere oyo ambeo. Line 1 ngabwe karotokoweka. Na wote tunapoingia. Nataka kuwakaribisha wote tunapoingia robo ya 3 rasmi. Ni kwamba dari credit ngero ae beka alioga. Mnatokobeka mtaongeza sauti wakati nimewambia. Ntwaligiretie ege pindi au tuliangalia kipindi kilichopita katika juma lililopita. Na tunapoingia sasa ni kwamba tunaingia katika kitabu cha Kutoka. Toso si kitabu gyokunganya, the book of Exodus. Wengine the other side, Elden saidi kidogo vile iko hivyo because I'll be bringing you. Tunapoingia katika kitabu hiki cha Kutoka, the book of Exodus, ni kwamba tuko na picha ambayo tutakapokuwa tunaiona, na picha hii unapoiangalia katika lesoni yako, tutaangalia jambo juu ya mwamba. Na mwamba huu unapouangalia kwamba mwamba huu huko katikati ya maji. Na katika mwanga huu yani na fimbo na kando yake kuna watu ambao ni wengi. Watu hawa wengi huku mbele kuna maji na kule shangilia. Na kando ya lesoni hii kuna rangi ya samawati iliyoko. Nyuma yake kuna rangi ya dhahabu au gold au rangi ya kuashiria wingu jeusi, na wingu hili unapoliangalia tutajua ni nini. Ndio sababu tunaingia kitabu hiki cha Kutoka. Je, jamaa huyu ambaye amewekwa hapa na watu hawa ambao wako kando yake ni akina nani? Hilo ni swali kuu ambalo tutakuwa tunajiuliza au takabla likijibiwa tunapokuwa tukiangalia kitabu hiki nyekundu, the Red Sea, ambayo tutakuwa tunaangalia. Hayo ndiyo tutakapokuwa tunaangalia. Lakini kimuhtasari tu, haya ndiyo yako katika kitabu the book of Exodus 1. Kitabu gyokunganya egokere kitabu gya kabere ni kitabu cha pili katika vitabu 66 vya Biblia. Kitabu hiki kinamuangazia mhusika mkuu ambaye anaitwa Musa. Musa huyu ni Mlawi. Moses was a Levite. Kitabu hiki cha Kutoka wasi kitabu hiki gyokunganya nigo gegotorokia buna omochi gose eyamateyega ekorokwa Israel ekorusigwa ekobekwa nsemo koba egesakwege chore kia Nyasaye, a preferred nation to God. Ekitabu ekiga nigo gegototebia nga ekero abana ba Israel bakorwa enseri ya Misri. Wanapotoka Misri kuna wanaume 600,000. Only men. I'm not speaking of children and women. Abantu abaiga igobale abasacha chiribu chimisano nemo igwa. Ekitabu ekiga gyokunganya kitabu hiki cha Kutoka chapter 1 to chapter number 14. Kitabu ekiga igo gigukwanira buna abana baba Israel. Onyorenga ekeroto yangu kuri kitabu gya Genesis. I'm talking like unaiona. Tunapomalizia kitabu cha Mwanzo ni kwamba tunamuona Yusufu amekaa na ndugu zake ngakichi nalio Joseph ale asenseria ya yobosomba yoboswa ya Misri.
Na hapa alipokaa chapter 50 of verse 25 of Genesis, Joseph agotiania abana ba Israeli batebinga igwa ekero monene arabachere. Sikia kwamba wakati Mungu hatawajia na hakika hatakuja, anawaambia take my bones with me. We are looking chapter 1 to 14 that the enslavement, wakati wana wa Israeli wako katika nchi ile ya utumwa, yani karabara senseria yobooswa. Chapter number 15, chapter number 5, sorry, chapter number 1 to chapter number 4, ndio the enslavement. Chapter number 5 to chapter number 15, nao ama kwalia ikomia gocha, the 10 plagues. And then chapter 16 to 18, ndipo tunaona wana wa Israeli wamekubaliwa watoke nchi hii waende nchi yao ya ahadi, lakini ekero bakogenda batarachigo ikase nseri umulisia koitana nabare ase ruru for 40 years. Abuna ase mondago tebinga go bango tara chi centimeter igonga bango tara seri tuko bango tara sanga ni kuruga pakaga litkurigima kobako kokwane go chakera paka. Imagine ngana kiba bose bango ganda bosio baira na tima diaro ekonyo kunganyo kobako kokwane, how could they walk? Because abuna ase bango go tamboka iga oike muinaria, lakini they were there inkiba okoraga iga okwemurungania bintu baote bangantu bwatinya matukuriga they were grumbling, they were complaining. It was hard. So they were there as a chapter 16 to chapter number 18. Chapter number 19 to chapter number 31. Aiga nekero ikigabono Musa nabamuraba mwabo okoro Aaron na musubati mwabo okoro Miriam. Hakora abana Miriam noyo mwabo Musa omoteri omuya musubati omonene Harun nera no ari gaiga ebukueri ogosoma igegototebi mulisia ngituri kurarigiringa Musa igagotebi gwanga agagotebanga nchini stamara kenda Aaron yomino, lakini hasta yongi weta sebuku timaiti mulisia murumbwa ni maetenga bono no tegererete ngototebi ole ni maetenga no tegererete hasta yonko raro ni agukwan aiga no bakoegwa amachiko 10, ndipo tunapata ile ahadi the covenant at Sinai. And chapter number 32 to chapter number 40 tunaangalia wana wa Israeli hawa bagoteba no egwatu tigete nseri tukwere nseri ya Misiri no twanguko ndagera njarengo nkigotoretera tuchigukugaiga ine nsemo asobwenge asichikwino chikogana igwa binto mbire togocha kwegera ase egetabu ikiga kibwate amegerio emerongo ebere nerimo, lakini tiantebe bibiriga ase biri togocha kwegera ase bukweyiga osegetabu ikiga kia okunganya no tokonyora elieta lia Nyasaye naki agoteba ng'inche ningo gendo motebi inche ni nche yetaria bandu bagoteba ng'ari kuruku Yehova bandu bateba nga yawe abu nkurigere turgo chigaiga kendo chikurigere gaiga ase egentekenene nga ujumbe mkuu katika kitabu hiki cha Kutoka ni kwamba okoboria buna Nyasaye akoboria buna Nyasaye agoturia abana ba Israel nande obakora egesaku egechore. I am praying this day that when the Lord is preferring you against everyone and makes you a special nation, nekero ekyo no enaye ogochikomanya ngana kigetawe ke Israel gakanda kurugaiga igwa obonene bokwe otabanga Nyasaye igakurusia abana baekurwa ense yiga yoboswa obareto baitia seme chandere garia obaonchora and then umanya kokora okubwatana na barabwo okobatebi inwe negesaku kyane egachore igwa Nyasaye nkotumekare korosiara abantu baliotakagereti the broken
the less asamaiso amwanya bantu obakora abantu bariatagete ase ogobokoreri bwae. Nyasaye igari Nyasaye bwekene nandi igari Nyasaye oyo tungete ebintu byonsi. Nyasaye nero kurwa amachiko 447367 nambe yurase TV yao nero ogoturikera asogo comment kwao nabo igonere okoboria gosega Tembe TV ase YouTube nabo iga Tembe TV ase Facebook. Taramura tumulisi nchosabe egarende tumulisi murumbwa nere o translate elesson yeito kuruga songo gocha ase igaswahili akwane karato atoereire buna translate tile siniga tunapoingia wote kero muntu unosomete we will be discussing. Morisia tiango tukanyike twekanye maiso so saba maneno tuanchite mono twakire mbia mona singe wa twanchira rero twaboka nande koranche kise umuiko machenu ne gisemi kiri cyegoro kiswase birangera libieto ne cinkwano cyito gikore presenti seretera Kristo mutori twasite. Thank you. Bekerango gabo ngambenere. Murumbwa. 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 Egaga ndo chikubeke TV chako tategera. Mogirango. Nacho akege kugera ndo chingaga ndo swasigite. Ona liaga kaliko seka. We watch to chakeria as we start with that one. Yo ningenda tukuligereria everyone wherever he is usanonsia semole tunapo kubaliana tusikie vile inavyokuwa erega agenda uchaka kuyugwa asa agenda. Weka alioka Mogirango. Hello. Hello. Murumbwa. Murumbwa. Maidesi mwakiro mondo mwa Bwateriga Molisi Gandara napo chukua nisikivila navyosema. Okay. Ande bwakire bono muno yo minta afafanuire o etana ni Exodus ngima chi chapter 21 lakini lero igato kurigerie Exodus chapter 1 and 2 ichine chibu chiarenge egento kya muhimu kya lero. Muna orokiri na oyo mitona bakwaniranga naro cyo monto ase chibiche ichesiko chigetagweke naro cyo monto obogoletie nyimbo n'abantu bamusaraunde tie bako oko saba Nyasaye na ndo yakabere chibiche iberekire ebiche yakabere nebwate amachiko gosene monto nabwate egetabugete kenga kya machiko wono introduction na arwa yewe ngakiye igego kwana iganga. The children of Israel groaned because of their bondage, and they cried out. And the cry came to God because of the bondage. Abana ba Israel bakalera. Exodus chapter 2, nere ukwana iko. Lakini tulichi komenta ya ando ichizi. Bakalera sana. Kwa nini bakolera? Obosomba. Na kwa na introduction ye beje ndanga nanye kwa nabuya. Ngeke tabu ki Exodus, Exodus means konganya. Okonganya koru wensikete aba Israeli bakonganya koru Misiri kogenda Kanani no aintwe
Exodus ye ke go apply to us. Why? Aintun ko nganya tore kuru sense ye ko gende se ense ya iguru. Iko na intu emechando yo go yo sense ko te abarenga ekaro bwate emechando yao. Don't abandon God. Genda lera murera asenya sai muna Israeli barete bakateanga gaki nyasaye o Abraham, nyasaye o Isaac na nyasaye o Jacob. Tokonya kurwa sobururubo. Ngai wachiete miaka 400. Abaisraeli bakasumbuke miaka 400. Miaka ya kwanza ilikuwa mzuri, Joseph akiweko. Lakini Joseph alipokufa, Farao akasoma ngao akabasumbua sana. Wana intwe muna ba Afrika kwa mfano, abantu mbasumbuka America. For slavery koru 1400 mpaka 1800, 400 years aba Africa. Walibara wachieta America. Mbasumbuka na barabu ekabirejo, lakini God also interfered many times to save them. Maybe a second, you get a buku, Montatarico Rangana interviewed. Well, no, okay. Now on Sunday, on Ritiko Yajima Piri, Kwana Igoreava and God's people in Egypt. Ere Ritiko Yajima Piri, Ere Kwananga, Ebuque Kobangwa, I say Kuchuma Piri, Yabe Monday, Tuesday, Koganda in that order. Bono Sunday here go kwana to a introduction. Sunday. Hello. Oh, okay. Hello. Oh. No, dem ko yuete. Okay. Tiga marumbu ara kwana. Nganchere na inche Evans Morumbwa, Omorisia, Korua, Nyamarambe Township. Boniga, Nigonde, Ase County ya Bomet. How I wish dinga nature into Kenya Mataro lero. It is long since I was there. Na chite dindega kiona ringo Kamagambo. Monene buanchire ngarero iga Getembe Station. N'abantu banyasaye bonsi basangerekane ari Nyamataro n'ekinga kikige kero kire kie lesson nganchere nsogerie aba Kristo bonsi ba Nyamataro na mashabiki onsi Getembe nakubariga ni asege nchiye lesson eyenyia ego chaka igoro yoko nganya Orogendo guchia ase ense eriyo mwando. Ekero okorigereri nima yetenga mwatiekire gosoma ekebunge kenene. Ekyo ntaga netigosoma korende igonda irane gwika somo chakano 15 nsome 13 goika 15 kemo. Nasenge nchombu ate Biblia yege songo moko ngante kama ngana bera tata ngeri ngira niye die bageri go ase studio. Asenge tabu kyomo chakano 15 nkonyo oratore Nyasaye okorosia okubwata na kugotianania na Abraham. Korende ekenaga nitorigereri mono emambiriye ekebugo ye 13 ekikego tebanga. The Lord said to him, He is saying to Abraham, your descendants will be strangers in a foreign land. They will be slaves there and will be treated cruelly for 400 years. But God says, I will punish the nation that enslaves them. And when they leave that foreign land, they will take great wealth with them. You yourself will live a ripe old age, die in peace, and be buried. It will be 4 generations before your descendants come back here, because I will not drive the Amorites until they become so wicked that they must be punished.
amang'ana ya naro aguchigosoa na guikera na ase gitabu giokong'anya ekitora asoma ase robeye korora orogendo rw'aba Israel buno omogano obuguchaka nekirigie kongo kimono ng'ekero bagosoa asa amang'ana aya erio omonene konyoru basesenirie na korukare bunatebete abantu bakwambuka guching'umbu guchimisiri nigo bare 70 esengecho ya sarum ya he has multiplied them. They are now reading 600,000 plus. Lakige kogera omorai omoyia Farao omoyia asense ya Misri ekeragoika. He is fearing this group. You know, they are called 600 war men. But remember the Israelites asobogi mabwabo bwonsi mbati etukurwa na seyende, but God always fought for them. Nkinabugantere, even in Egypt, Nyasaye agakuna abakungu babere bakoro ku Shifra na Pua ng'ekero baetugo chikanga baita abana abamura ekero bakoiborwa. These ladies found the favor of God and didn't do that thing. Nkiyeko garomogano oyo oro asetore ekitabu ky'Abakorinto yeri itanga ni 10 na ekemo yagoteba ng'amagana yonsi gakoregete as a lesson to us bariomo erio gochera. We are in a journey. Operation will be much more big. Nga egetabu yekeiga kiri na Moses egetabu yekeiga kiegukwanira amang'ana manene dibaga kyari gukwana igoro ya Musa emeremerie menena akorete ororo. It is about God. The gospel according to Moses igoro ya Nyasaye ekero kurige obwanchani Nyasaye okobori abana baya ba Israel the cross igonga ekero tukwegera amang'ana aya nabona avuga nga tabu mugano busaigo kurende aba amang'ana manene ayarara tusegeta soro genduriga even when things are difficult. Ekerongo soma Biblia mang'ana nayo moerio iga kurwa segetabu kyo okonga Biblia yateba mang'ana makongu ng'ekero omonene finally agutori abantu baye origereri orore mechando yabo bunere menge base. I have seen how cruelly my people are being treated in Egypt. Number 2, I have heard them cry out to be rescued from their slave drivers. Number 3, I know all about their sufferings. So I have come down to rescue them from the Egyptians and to bring them out of Egypt to a spacious land, one which is rich and fertile, and in which the Canaanites, the Hittites, I have indeed heard the cry of my people, and I see how the Egyptians are oppressing them. Mang'ana ya na wanabuga arikoba ayane na enda aba yao nga number 1 Nyasaye gakorie ira oroye emechando y'abana baye bagwetera. Number 2 oigure kerero kyao naendo oigure kerero kyane. Number 3 omanyire emechando yane yons bono ninkiago kora. He comes down oikire iriantorie nche agotori naye atorie kanisa ya Nyamataro na getembe yonsa sahol egere atutambukie gotia sense nya ense mechandi yetabeo. Karibu asege tabi kigioko nganya orogendo rwa wana ba Israel erio twegere amang'ana manene kurwa sebare atosegeta sorogendoro ekiagera 90 igotora sorogedo gutia sense rienya
amangana eritorigereria amangana ya bunago chikoikera na finally we see the children of Israel in the promised land. Manena hata sisi asoro gendo tito yasoma buno mugano boseigo kurende to yasome atosegete while we are in our journey to the promised land. Soon and very soon my father is coming, our father is coming. That will be the greatest we enjoy as Christians. Karibu mesi aserobeye nase okwegera ukokonene. Thank you Monto Minto. Toyego mnogote abige tabu kiaba Korinto. Abakorinto yeri itanga ni ikomi na kemo. Tigato chuya twensi ikaransa ga butosuka. Igara togenderere kobera monyasago sisenie. Thank you. Tobera le maswali ga kuboli gutajibu. I'm around, I'm listening. Thank you. Mbiyamano, thank you mo kwa muruka. Murumbwa. Mbiyamano mo gaka murumbwa. Okolire samali bono ntutogo kora komenta chinyama. Bono on litukolia Sunday komenta nyama ya Sunday yegote abaiganga God's people in Egypt. Tuasoma buya kabisa nga Exodus chapter 1. Exodus chapter 1 na chapter 2 na tuasoma. Lakini tore buango bono na botora abento nyesoma lakini ndo oriyo mo ndebwensi obwate buku na boko na kuligerio ndo bwate lesson Exodus chapter 1 na chapter 2 na jigo somo lero. Bono Israel ekekogenda Misri igabara abantu 70 peke yake. Lakini baada ya miaka 400 walikaa huko miaka 400 wakagenda sakuru ku Gosen yagu randa sebe ga Israeli bangore ko tugachiombe aba Misiri ibacha eto muntu gutuga chiombe bagate aba moberare na intu ye kona getu bakaba esamba aseba ko berare nyasaga sesenia ba Israeli ase miaka 400 koru 70 people ogokomenta Joseph na bana bamura bali ba babere igo barenganga 74 ekola Joseph na mukae na bana bamura bali babere Manase na Ephraim yabakoba 74 lakini within 400 years ebare 2 million no ebuku egota yaba 600,000 abana wanaume boka abanaume bali bakogenda sesegi kale bangina bale ko baruna bana lakini karoko bara average year yani karoko calculate kwa nyoti 600 men between 20 years to around 70 igoko mad by 3.5 kitu kama hiyo upate population. Bone population ya Israel was 2 million. Ekaraba ko nganya korwa Misri kogenda Kanani. Wono mwaso magojansa ku chapter 1 yeju verse 8 chapter Exodus chapter 1 verse 8 na verse 11 and 12 gote abachirenga is God's people karaba tenenga farume agaswa Farao emineti farume king or embara elieta Farao rioka Farao rioka bono bukuteri gote banga Farao rorio lakini history ngo kwanere history ngo jire yakwana nga Farao ki bono aganza kosumbua abana ba Israeli oyo ndo kule Joseph na wembali ba muraba mwa ba kule abantu ba ijoire bono igesa kuike tokegasi babuneke magongo mbabasa koibora bana bakaigwe gasio ko le mama tobori ko samba matobori kwagacha pyramid mpaka Israeli bakalera nere UFAC yaso mwase memory fasi mugakoria soma ekote abanga Israel glond ekalera munabona intwe ense tali ense ya Kenya dunia mzima we are groaning tunalia emechando na intu no busomba tolo bonene sana ki finance ki heriti ki politiko yani kuna obor ebu kungota yaberenga all creation is groaning ngaindi kato ko iboru Israel ekalranga ndiye ko iboru nyasaka batomera akabatomera omuntu ko basokonya bono Monday yakwa na buyanga mana mkomentere Genesis duata banga nexala so mayoka chapter 1 and 2 lakini Genesis chapter 37 ngokwanere gore ya Joseph
Joseph gakogenda Misiri. Joseph ng'akia kwenda Misiri. Joseph no mwana o Jacob abana 12. Muna Yesu abwata mbaro kigu 12. Na Israel nero ne bwata abana 12. Israel Jacob nero ku Israel. Israel ne lieta liminatinga musindi aliyesinda. Bono Jacob na bwata abana 12. Aso abana 12 oyomo ukuru ku Joseph. Jacob na mwanjita sana uyu Joseph. Na handa Joseph uyo nkorota alenge chindoto sana. Na Nyasaye na ancheta Joseph kwa vile alikuwa anafanyia ukweli. Sasa Joseph ochire oirwe obosomba. Bamura wa mwao bakamoni obosomba. Bakamoni akaenda Misri. Etoko ruka lakini wewe ukisoma utasoma vizuri. Joseph waonirwe obosomba ochire Misri. Obekirwe chera kara agosibichi bakuri. Ase nyumba ya Potiphar. Nero maid. A boy maid. Ase nyumba ya Potiphar for 7 years. Na handa kama kobekwe chera emiaka 7. Bono Joseph orenge 17 oikire miaka 31. Joseph gago ike miaka 31 akarota abantu bali barotire babekire chera komo. Mama eteki abekire tu chera bali bande. Bali babekire chera komo babere barotire. Bakaba set free. Joseph akaba interpreteri. Akaba set yo mo free. Akateba yo makaba set free oyo ndachi kongentu. Ekababo. Akatebi ori okikaba set free ga kionginyore onkwane asomo gambi ndiwe chera gekora na ni raumiwa vibaya mbekire chera tinakorete matambi ya yungo kongacho Joseph in omogano short Joseph aga no moruoti na era karota chindoto miaka 7 chiombe chinoru miaka 7 chiombe chindeu na ande chikali chiri chinoru na ande nchiarra kana nganchianora ne ngano ikama miaka 7 ingia miaka 7 ende kobwatia engano yiwe ko engano yomete na ande engano elie kali elie noru bono Joseph akainterpret akarusuwe chera akagingerwe tuki dirikana ngwara ko ingeru tuki chera kwara gotika na ande bareta chinone chinda babeke kwende nyombe elio menyete chinda chiasoa etuki yawo ime osumbogete bono Joseph ochira so mufarume akainterpretinga omufarume na yoro mugambi bwense Misiri goikomanya nga Misiri na yaro yarenga America yenga kieli na yaro yango muruoti bwense yenga kielia Joseph akainterpret akatebyo mufarume nga miaka 7 onyoro botenengu bwokole mangi ango nebinto byonse lakini miaka ingine 7 o enchara ensengima omufarume akateba ninyoro muntu rendo ratendre program yiwa kwandire akateba nga bono Joseph na engo beka Joseph akarusiwe chera akabekwo bo prime minister are number 2 na hando ko chinsela boko ranga ase farasi ko chiase agotara ne chibarasi igaba ko te banga ho mafarume bagwa kwa maskani ba morute salute abande batugama omufarume manyagweta bono inere historical background rende kende yonsi Joseph are gukuna kare made kende yonsi are gukuna pako mogakori ko body ba akamosika mogakori tegenetie accusation ya mokae toka ngane genete igaro chenga gwe moisaneki tiankoreki mubeke chera tegenet are kuegena anga butorte bigoti lakini akamanyanga igamo ngacha lakini asekinjara mokane no mumuro no muya orenge tiabe kwechera Joseph andonsi asare gukuna kende yonsi yango kuna gango prosper why asengenjo Joseph na arenga amana Nyasaye no ni ntwe kende yonsi orakuna anya no bwari muore anya no kwende wenyagitari anya no kole mesamba anya anything you will touch a genuine Christian, it will prosper in your hands. Anything you will do. Bueno, kata yuna abaire historical background ye aba Israel. Bueno, aba Joseph bona aba Israel bana ba muabo ba tuwa renchara miaka 7 ba tuwa renchara ali ba chire Misiri. Twegure nga Misiri na ere bwate ebyage binana sana. Bono bakaye guchindagira itangani bakaye elia kabere elia gatatu kibaho chiwoja elia gatatu kibaho chiwoja Joseph akaidentify barenga elia kabere ngani inje Joseph bori muaboneti baka 10 ekoro Joseph umaita numwana orengo moke bali babo Ruben Simeon Levi na Juda na bamuragita manene walikuwa wakubwa wakimuuza bono mwana oyo musinini mbaro chikieni kelikiabo kiaise mbaroji lakini Joseph akabata injeno mwana olio mino mwaonetia okay tata moyare bono mama moyare mama olionde moyare moya bare omwana oli Benjamin moyare bono bas bono
yenda barete sorting the story yenda barete bacha komenya gekora enchara negendere miaka ende 5 igigo use ari berego bono Tuesday bono egukwana ng'Abaisiraeli baikire Misiri ng'akibako wansako ko Brosfa bono kera Abaisiraeli ochome Exodus chapter 1 verse 9 to 21 no konyoranga Abaisiraeli bono bairwa segete asakoro kugosen Jose weka na roho amuete ngatindi muri kogenda guchanganyika na Misiri no enko baira segetagia no farao nera gayo njira na bono bairwa segete bona bangina babere na ubako ba assist asoko ibora bakoro kuchinocologist ama bali mubwate gesongo mumanyete gose chinas gose maids bagokonya bangina kera bakoibora abana mbako bono abangina babaganza gukonya rende Israeli Abaisiraeli muna bakoibora ali umongino yakorangeri no eke gusina bayarenge go mongina ketene bako konya bangina soko ibora bono faraga chikulia rais farao muya bono yo farao muya chikulia rais akanyo Misiri Abaisiraeli bagenda gukine namba into togenda ta stagnate goika gotokole gento baegas brande litangani batara baegas gokonyora bana baiboiro mwana mumura sunyundera erige na igoro umwana mumura sunyundera erige na igoro usorte nyanja lakini ndige na igoro batabetia bangina bali bangina babere abangina umbare mentioned amalieta abana kwandira usipra na ure mwingine pua abangina bali bagakana ake moyo mbakane ti ki munu na basabantu bagakana ki moyo atutafanya vile mfalme ametuambia abangina bakatenenka kwa vile walisikia Mungu igo ngakinere ekera machika Nyasaye agodiva na ya binadamu buata ya Nyasaye bono na intwe engakineike okonyora mufalme tobuato mufalme omobe achi ogotebe bintu bwe mune bire maminja anyway na call the Tuesday ntaito yo mindaga ndre na Wednesday na omwenga biama Asante sana yo minto Dake Bondari anene ndaragenda Tuesday egentongo chikoteba buna okonganyoko mono kworokia ebintu ebinge gore ya Nyasaye nigo kworokia Nyasaye ole nobonene Nyasaye ole nechinguru chinene nigo kworokia Nyasaye oli omanyete omugano bwenseye korwo motangana paka omoiso abuna bageni bakira ta ukumia wacha waingie angalia hapa Nyasaye orenechi nguru komanya ngayense wansera na koera na kiakoera atebetia Abraham mapema sana buna banchu bao mbagende nsengeni naende mbasumbuli wase miaka 100 lakini naenda katebya Abraham ngaki ninde nto mopango wo kobaboria oko nganyoko nigo turokina oyu Nyasaye oli ogotegerera naende okoigwa ebirero bya bantu baye oyo Nyasaye olia ogoika abantu bayange okobagata naende obaboria okoborokereria enchera oyo Nyasaye ore no kwabera konene ngochitore kororanga kino na abana ba Israeli baigete chingaki bakwemincha bakora mamincha ya Nyasaye nigo abwata magombo yoko babera egendo kende gatwa enkoligero linkeni ngaki nanja igete bagotebana omugambi agacha otamanyete abana ba Israeli ekero engaki ya Yusufu arenge prime minister omugambi olenge bwenze ya Misiri niga arenge omonto bwechinse kya isuko abantu bali baenkoro kwa baisosisi barweto kurwali Asia bagacha bakamenya alia ase orwakiro roche rwa Nile bagatorororo bagarwania abayichibiti aba Misiri bakabatawara bona abayichibiti bakebekirania bagateba yaya urikaturania abantu abananto baserie bone kero Yusufu aruro bogambi aba Misiri bakabeka namo bakarwania abantu abaisiko bakabaseria aba Misiri bagasobo gambi bona aba Misiri baganza koligereria egesa kukende nkera yaki abayahudi nabarubwete kurwali moino abantu aba bakita barabake babeire 1 milioni abantu ango tubwa bale ngakitogokora abantu aba wikatoba obosomba
erie namba yabira nense ige kirenge kanene kyange ngaki kobakeya chinguru bono chingaki echito mweli chire toligereri n'abantu banyasaye mbarabi abantu banyasaye ne kanisa y'enchore ekanisa y'enchore yairwe chinguru china na chokorandi enchiri lakini mbaroko nyama tukayo mwelio batego chikokiune kanisa y'enchore ekiagara yairwe enchiri bono amatuko yo mwelio mbaro bauchigocha bakoboli neye nero ngayarwa bauchikobeke bigocha bauchikobeke bitango ekanisa yetemente kana na kiokoranga ki ekanisa yaika abange babatiswa matuko makeyo kwanyora bayo oyino mobochire okobeke bigocha ndaiti kogendereria mono egento ngochikorigera liga iganene nkerie na nyasaye nubo okumia na nebo bakongumboro chinga kingo ikachire akonyora abaye bali bakorokugani kwaye nakyo yo mintateba namba atogeta bangina babere bali abalenge chiteknologist chioko iboli abangina paka baraba manyete chinasi chiri chinene cha Misiri igonga abana ba Israeli balenge abalenga abangaini paka balenge wakunga walio kuwa nachulikana paka baraka barangelia akabateba nko bande gasi egasi nko ba neye abana bali bonsi pimokora baba yauti abamuna bakoiboru mwabeka kando banda bakoraki baruturoche lakini abangina balia bakorabo barao na barangereti akababuli bono mwigwa machikane oyino mo Misiri barao lio soiro mogeni akamate bintu aigwa lakini nto tokubatia machika nyasa anyasaye oita no kobe igene ikengaki ekerocha konyora ababwatani bekaniseye bajote babune amachika nyasaye neri chikotocha ote utobune neri chikolie sabato ntote nene na bangina ubabere totebe teri biya tobune ri chikolie nyasaye tokorwabwo togocha na bono Moses oiboirwe Musa akaiborwa igo bana bamura bande mbange koiborwa lakini nto yo kumina Musa oyoboirwe nigarogetwo omwana good no muya omwana yere ya tagosira abande batugutiruroche basirira kino tagosira na nyasaye akamutomera chindoto akamatebya omwana oyo no muya naende iga egebirwe gatano omwana yakoro top special son good bangina kwanya kanyoro omwana otebe no mwana no muya kana bona yakakandikere liga nahara watebo ya yere matakataga lakini weka murende mutate biya na mama mwaba Musa akarabo igo omupango manyete ngaki akorete kwegerera omwana oyo akamorosirige ntokeria eke kabuki mwaba Musa oendo murenda mumaito mugano indaityo kwa na mange egentekana neneke na nyasaye na eto mongino oyo obongaini wokorenda ori nyasaye ochi go tumia chingaki echi chia matuko yo moelio nyasaye na ete kanisa yo bongaini bongaini kia ete kanisa eye ina na ete kanisa yo bongaini obonge muna bono bongaini weheliti egento yo chiokora abantu banyasaye matuka yo moelio na marwaire chindwali chiachire nyasaye na atwete health message twabwate health message eitonye tumie ekera marwaire agocha ataikobweneka abantu banyasaye batoke mbuya bale barandie enchiri kanya kwebolira iswali elio tokorwabwo tokonyorana naro orengo omwegenu moswati omwa Musa enkoro ku Miriam orengo moremereri ere korumambi paka marogoba ire gasi okorenda Musa aye nyasaye ngoko ari Musa okorenda noro moremereri okorenda Musa oyo korumambi paka marogoba noro moremereri okorenda enchiri korumambi paka marogoba oro ari orosana imeroche twanchiro obwali ntoli tayare koronde enchiri yeto nyegerere tindiko genderera abwo togocha tokonyago chanse ngaki ino monyaroka wo mofaru moyogo ita abana ochire anyoriro omwana okolera okoenda gochiororo okorigereria muswati omo Musa arigete korwa ensemo nero kwero nki ekikwarora tagi kwero kina noyo mwabo oyo kumweresa omwana narorirega na igana igeke mwerere ngakibono kwagania omwana oyo ntaita kine omwana obono obeiro yone muswati omwabo
Musa narie oseti agacha gotena wanjira reru mungina narari onyoro omwana agasira takwenda akorerere bakagenda bakarikira nanse akamuira mutu kwenda komorera obong'aini obunto bubwata bono ekero tokorora abaminto bakwanekerwa abaminto bekanisa bakwanekerwa ntobwata obong'aini bokobegerera gose tokobanekera otokobasekera naende twabanekera mono tiga tumanye ng'aki tokwegerera abaminto bekanisa obong'aini obunyasaye okorwaete Miriam naende akabatumia abu instantly abande baito tokanya ng'aki na tiga ndachi go decide tiga ndachi kwamua onyata tiga ndachi go decide omwana ngokonya karenge nigaenge koirwa asanga omwana oyo morigererie no Moyahudi noyo nomo Misiri Misiri mbanto kibarenga barabugo saba abamwamu oyo no mwana orabete sebu no omosongo tayana bayango menyakana ngaki omwana oyo no bo Moyahudi lakini wetera njinguru cha Nyasaye omwana no nyorengo bo Moyahudi na balendetwe mama mwa bakamurenda emyaka eri metangane 12 naende kera monene emyaka eri metangane 12 korwabwo egache kabangaki amwirania ase epalese ya Farao yese emyaka erenga liri mama mwa bamurendete bakamanya kumwire karu emyaka 12 eine emyaka ya muhimu abayiboli batakeire korenda abana babo bamanye ko bagato ko kya sense ekarongo yokorera bwente kana nkeringa ki Musa akaba na mama mwaba akamworokereria akamenya kwenda asfara ekaro Musa kwenda aria na maete mama abongo na maete muntu kiale iga abana baito ngo balenda torega ekanisa emyaka 12 ekero toko bwato ka uchisikali mbaenda chisikuru chiri chiense bakwenda ali bamanyete na aba SDA bale gosuzo ko bachwara igo asante sana mana abaseseni Happy Sabbath, happy day. Allow me to take you through the lesson. The man standing in front of you is called David Otieno Nyango. I come from Ranen Conference. We call it the Mighty Ranen Conference. This is the first lesson. This is the first lesson of this quarter. We know the quarter end last Sabbath, so this is the first lesson. Actually, this lesson that we are going to talk about in these 13 Sabbaths, we are going to talk about Exodus. Or actually, we are going to talk the history which is written in the book of Exodus. So let me rush because of time. I won't talk much about the past lesson, but let me go straight to this lesson. So the Sabbath afternoon, or we are talking about today, the topic of today is the historical background. The historical background of the Israelites. We know the story of Israel, and we know how they go into the promised land, in which Abraham himself visit that land. Afterwards, we see his first son Isaac live in that land and die in that land, and he bear two sons, Jacob and Esau. Esau live in that land, and Jacob flee and live with Laban. When we look the history or the background of Laban, they are the men from the east. So when we talk about the men of the east, they are the sons of Keturah, the third wife of Abraham. So they come from that lineage. So he lived there actually, where he married two wives. There we find now Jacob is returning back to Israel after the birth of Joseph. And Joseph is the one now taking us back to where they find themselves in exile, which is in Egypt. So we want to look the background. Now, we don't want to look where they were. Abraham dwelled, where Isaac dwelled, but we want to look where now Joseph led us, where in the land of Egypt. So you know the story, how Joseph went there, how Joseph find himself there. So the story starts when
Joseph have died. Joseph is now the past tense. Thank you. So the story starts when Joseph now is the land of, Joseph has died in Egypt. But we are told that from since he was born up to 13 years, he was with his parent because his mother is the one who took care of him up to the 13 years when he was his 13 years. And he was told about his people. So he knew these people. So he neglected that chance to become Pharaoh of Egypt, but follow their people. And we know how he killed one of the Egyptians and ran and go back to Media. And when I talk about Media, we talk about the sons of the east, the sons of Keturah, the third wife of Abraham. So we know that after Moses ran away, actually he came back and delivered these people. So what I wanted to put into attention, because time is not with me, time is running, I have only 1 minute here remaining. To be a king in Egypt, he neglect that, and to be a servant of God. So what the lesson tells us, God might find a way to deliver his people. Remember, this Moses was grown into the house of king, in the house of Pharaoh. But he leave all this to be a mere person to serve God. So when God want to deliver you, he will use a way which you will not understand to deliver you in Jesus' name. Thank you. Thank you, brother. Wakati tunapoendelea ni kwamba umefika ule wakati wa umati au congregation kujadili au kuchangia. Those who want to comment on the lesson and those who are watching us from diaspora 0726 447367 ndio unatuandikia ujumbe mfupi au Gatembe TV, YouTube, Gatembe FM, YouTube bado. Bali mota itako comment lesson natakuona kwa mikono. Chugota ngina monto. Come please. Chwabandu bakorale nsingi maiga mune begete. Matangazo haya yanapeperusha moja kwa moja kupitia kwa runinga ya Gatembe. Na tunapoendelea, huyu ni mmoja, mwingine. Thank you, because ni wachache. Wale wanaotaka kuuliza swali wapate kuelewa. Thank you, because kwa sawa bado. Na wasalimu hamjambo. Happy Sabbath, happy day. Nadhani ya kwamba kila mmoja wetu umekuwa na lesson yako na umeongezea jinsi vile umesoma. Next is to go away. Ya kwamba vile Musa alienda kutoa wana wa Israeli. But kabla ya hayo, hivyo ndivyo atakuwa. Kwa hivyo nataka kuwaomba wa mama, you cannot delegate your parenting. Parenting is a sole responsibility wa mtoto mtilivu. Education yote alipata jinsi the Hebrews, Waibrania walikuwa alijifunza. And that is why he even didn't want to be called the daughter of Pharaoh. Akaona ni vyema aweze kusumbuka na wana wa Israeli. Na wana wa Israeli jinsi walikuwa wanakuwa oppressed. Kitu kingine niliangalia pale ni jinsi wale wa mama wawili, the midwives. Some of us tuko na chances of being leaders in an office. When everybody is corrupt, you say let us do as the many have said. No, you stand to be counted. You stand to work for the Lord. Those two ladies, they knew God. They feared God. Walikuwa wamemjua Mungu. Na jinsi walikuwa wamemjua Mungu, waweza kutenda kulingana mapenzi ya Bwana. Wakajua ya kwamba hapa Shetani anataka kuua yule ataweza kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri.
na sisi kama Wakristo, kama the remnant church, we have the right message that we are supposed to take to the whole world, to tell them the right thing. Hayo ndio tunatakiwa. Ukienda ukikaa na marafiki yako kwa ofisi, ukikaa kule kwa soko, ongea juu the three angels message. Waambie ni jinsi vivyo unatakiwa kuishi kama Mkristo. Don't just live like the rest of the world. Another thing niliona ya kwamba Musa miaka yake ya nyuma alikaa 12 years with the mother, 28 years at the Pharaoh's place, 40 years at Jethro's place, 40 years, that is when he wrote the Pentateuch, the 5 books. Je, wewe umefika miaka 60 unasema mimi ni mstaafu, siwezi kufanya kazi ya kanisa? That's the time when your work has started, and that's the time you are supposed to put what you have done all these years, just the same way Moses did. Moses did not see that he was old. Even when he was at the point of death, even when he died, his eyes, macho yake bado yalikuwa yanasoma. Je, sisi tunakaa tunasema hatujui kuona kwa maana miaka imeenda? Ni jinsi vile tunakula. Naomba ya kwamba tuweze kufanyia Mungu kazi. Hiyo ndio miaka unapata hakuna watoto kwa nyumba, yeye uko na wakati mwema wa kusoma Biblia, wa kutembelea wengine, ni katika jina la Yesu, amina. Thank you mama for giving. Tulishirikiana pamoja na David Hotieno Nyango. Asante Mwengo Rina Kennedy. Kefundari. Collins Joma. Let us pray. I will request each and every one of us to rise up wherever you are, as we are going to conclude this session with the prayer. Wherever you are, we are praying. Our kind and everlasting Master, we are very much thankful for your care, protection, and guidance throughout the week, Father. You have given us another new opportunity, Father, to come and dwell into this great place, Father. It is a plan for you, Father, that we are supposed to meet here once in a week, Father. Father, we have to know, we as human beings, that there is a need for us to come for this holiday, Father, which is the Sabbath day. You said that this Sabbath is a sign between us and you. Father, to mean if we break this law, Father, to mean we are going to be criminals before you, Father. Father, you said that we are loaded, Father, for you told us that we are supposed to come here, Father, so that you set us free from all the ladens which we are carrying, Father. Father, we take this day and we dedicate it into your bond, Father. All the programs which are going to run on this day, Father, and all the personnel who are going to take an opportunity to lead these children, Father. Father, first dedicate them into your hands, Father. Because if there is no Holy Spirit into this congregation, Father, it can be just like nothing, Father. We can come out of this congregation without nothing, Father. Father, what we know that this day belongs to you. We too belongs to you, Father. So that may your will be done on us. For that humble prayer in the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Thank you. That is the third program vile ambavyo tumeingia. Napoingia hawa, naomba kwamba kwa sababu kwa iko church choir, give us an item. Nyamataro church choir, give us an item very fast. Napoingia sehemu ya pili, tunakimbishana na nyinyi kakia. Give us more mics. Yes, 2 more. Give us 2 more. As we do this, and then tukifika stanza 1 watakuwa wamejipanga. Give us the noise. Wapenzi sing, wapenzi dayenu zaidi. Kegogi mwe next. Kegogi mnaingia next wimbo. Icho asegetunwa kyomone no mumalaika akamuolokera
ase omo akorwaria ase ege tutugaya ase ege tutugati ase omo wetano welisase wetano welisase yomorero yale woka korwaria ase ege tutugati Nena chenu Use mikoroto Rusia Use mikoroto Rusia Uselikoloto nyao asoteleine na chenu nyao asoteleine na chenu asoteleine na chenu asoteleine na chenu Uselikoloto Rusia Likoloto Rusia Rusia Oyojino Asoteneye na chenu Ebenane Yohana Asoteneye na chenu Oforagine nenu Ofotomani debo Asoteneye na chenu Asoteneye na chenu Olile eme chano Naigorekerero kya bana Waliaba kale Misiri Ucheniche nyasaye weche Narolile eme chano Naigorekerero kya bana Waliaba kale Misiri chao Ibrahimu, Isaka na Yakobo Narolile eme chano Naigorekerero kya bana Waliaba kale Misiri Is Nyamataro Main. If you didn't listen to the sweet music, ngoja hiyo tu ni kidogo. Tukifika saa 4, the hour of the day, that is when every choir is singing its best song. Tunapoingia hivyo si YouTube na boigo Facebook, tunakuwa tunacheza tu wote pamoja. Wakifika stanza 2, mwaisire kwa isa 9. Before we do that, youth, Nyamataro youth, nione kama wako 4, youth 1, na ibe cool.
Thank you. Celestial mtakuwa mnaingia. Mimi wa Riragia TT TVC TT TVC ndio hao. Nitakuwa mgeni wako, nitakuwa mgeni wako. Maneno aliyoambia Zakayo Yesu pale alipopanda juu ya mkuyu. Zakayo bila kusita akashuka tayari kumlaki Bwana wetu Yesu. Akamkaribisha mgeni wake Yesu pale nyumbani mwake. Shuka chini ewe Zakayo, shuka chini, leo nitakuwa mgeni wako. Maneno aliyoambia Zakayo Yesu pale alipopanda juu ya mkuyu. Zakayo bila kusita akashuka tayari kumlaki Bwana wetu Yesu. Akamkaribisha mgeni wake Yesu pale nyumbani mwake. Je, ni nini ndogo imekuzuia kuona uso wake Bwana katika maisha? Je, ni nini ndogo imekuzuia kuona uso wake Bwana katika maisha yako? Je, umekuwa mfupi kiroho, unanyanyasa wajane na mayatima na wale wasiojiweza jamini? Badilisha menendo yako ndugu leo, ili upate kuona uso wake Bwana katika na dhambi zimetufanya tukawa wafupi rohoni. Hatuna undugu wala upendo kwa wenzetu na marafiki zetu. Tuige mfano wake Zakayo alipokwisha kutana na Mwokozi. Alitoa nusu mali yake akagawa kwa wasiojiweza. Na dhambi zimetufanya tukawa wafupi. Hatuna undugu wala upendo kwa wenzetu na marafiki zetu. Tuige mfano wake Zakayo alipokwisha kutana na maisha yako. Je, umekuwa mfupi kiroho, unanyanyasa wajane na mayatima na wale wasiojiweza jamini? Badilisha menendo katika maisha yako. Je, ni nini ndogo imekuzuia kuona uso wake Bwana katika maisha yako? Je, umekuwa mfupi kiroho, wajane na mayatima na wale wasiojiweza jamini? Badilisha menendo yako ndugu leo, ili upate kuona uso wake Bwana katika kuona uso wake Bwana katika maisha yako. Je, umekuwa mfupi kiroho, unanyanyasa wajane na mayatima na wale wasiojiweza jamini? Imekuzuia kuona uso wake Bwana katika maisha yako. Je, umekuwa mfupi kiroho, unanyanyasa wajane na mayatima katika maisha yako. God. Kwani mko na wivu hiyo kiwango kwa rais tu promote kambi vizuri. Amen. Wacha nianze na huyu. Cecilia. Ngekire yamo. Quran china to chakera gabo. To chakera Jerusalem. Ngekiro yende Obed yo machera. Nafika mbili. Tunaenda kwenda wote. Amen.
Wacha nione mtu amekunja uso kwa nyumba ya Bwana. Tokole vitina isikuka na ntoma goje nyumba yao, wacha Bwana niangalie vile watu. Boss, mulika hivi watu waonekane kwa TV. Watu wamekunja uso. Bwana nagianto bamanene bakorerekana n'abantu bense. Amen. You look good now. That is how the people. Hawa naitwa Celestial Family Choir. Hawa ndio wale wamekene nkelike kongo. Tomo chayo mwana bumo tusijui wanaimba gani. Neno la Bwana ni uzima, laokoa watu. Usikubali kuteketezwa, una nafasi ya kutumika shambani mwa Bwana. Neno la Bwana ni uzima, laokoa watu. Wanaolifuata neno hili la Bwana wataona utukufu hakika, bali wasiolitegemea neno milele watateketezwa motoni. Usikubali kuteketezwa, una nafasi ya kutumika shamba moja, sehemu yake ya kazi aloifanya. Utaulizwa, utajibu umewaleta na kuwabatiza. Kazi yako tu ni kuwafukuza shambani. Shadilisha tegemea Mungu wetu, kila mmoja sehemu yake ya kazi aloifanya. Utajibu nini? Ni wangapi umewaleta na kuwabatiza? Kazi yako tu ni kuongoza shambani. Shadilisha tegemea Mungu wetu. Tumekuwa hakimu, hukumu imekuwa yetu. Yani huyu hafai, eti yule hawezi, ngoja tukamwangalie kwanza. Tukidhani kwamba sisi tu watakatifu kuwaliko hao wenzetu, tukumbuke hukumuni yake Mungu wetu. Sisi yatupasa tuinuane mioyo. Tumekuwa hakimu, hukumu imekuwa yetu. Yani huyu hafai, eti yule hawezi, ngoja tukamwangalie kwanza. Tukidhani kwamba sisi tu watakatifu kuwaliko hao wenzetu, tukumbuke hukumuni yake Mungu wetu. Sisi yatupasa tuinuane mioyo, kila mmoja sehemu yake ya kazi aloifanya. Children Department. Utaulizwa, utajibu nini? Ni wangapi umewaleta na kuwabatiza? Kazi yako tu ni kuwafukuza shambani. Shadilisha tegemea Mungu wetu, kila mmoja sehemu yake ya kazi aloifanya. Utaulizwa, utajibu nini? Ni wangapi umewaleta na kuwabatiza? Kazi yako tu ni kuwafukuza shambani. Shadilisha tegemea Mungu wetu,
ulifanya, utaulizwa, utajibu nini? Ni wangapi umewaleta na kuwabatizwa? Kazi yako tu ni kuwafukuza shambani, badilisha njia zake Mungu wetu. Hallelujah. Thank you, Celestial, for giving us the children ministry as they are coming. Niruhusu niseme kwa wale ambao wako pamoja na Naomi Oganga all the way from Nairobi. Thank you because you are there. Carol Kerebi agotebaiga, she's saying there is a lot of movement in church. Angalia tu YouTube yako comment yenye kwa hapo. Mimi nasoma what is there. And then Naomi Nyakundi, happy Sabbath. That is a member of the Nyamataro main church choir. Ibrahim Ombiro, amen. From Kyomakondo Exodus, interesting journey of Israelites. And then Captain IT Sasenigwa, and then Peter Nsongo all the way vile wako hapa. Hivyo ni zile nasoma jumbe SMSS zile chache nishikie hivi baba. Wakati wanapofika stanza 2 wawa and then church choir mnaingia. Tunaanza kuingia vile tunaenda wote as they preparing that. Takuona kila mtu kwamba ako sawa. And then this is Samson Maombe na niambia mkate na kimbia. Okay. Sawa. Wendy ni wenu hapa, mlimfanyia harusi na niambia niko hapa pia. I'm enjoying what is happening there. Smile. Smile kama watoto. Smile kama watoto ama ni watume huku. Hawa ni watoto wako hapa children department. Smile. 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 My memory verse comes from the book of Psalms chapter 121 verse 1 and 2. It says, I will lift up my eyes to the hills from whence comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Amen. I am a memory verse come from the book of Isaiah chapter 15 and 17. He said, I am you. Amen. Unasikia utamu vile mtoto anasema vizuri. And then, My name is Abigail and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 141 verse 1 and 2, and it says, Blessed is who considers the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth. Say amen. Amen. Wapi mama ya huyu mtoto? Mama ya huyu mtoto ako wapi? Huyu mtoto tutakuwa na yeye leo jioni saa 10 utoke na yeye studio, sawa? Saa 10 tutakuwa na yeye children's desk. Kuja hapa ukiongea vizuri na tunakaa na wewe studio leo jioni. My memory verse comes to the book of John chapter 9 verse 8 and this Genesis chapter 9 verse 8 and it says, say amen. Say amen. Imba. Na iwe ifikayo juu, mawazo na yasiwe ya duniani tu. Heri kujilisha chakula cha mbingu na kujifurahisha kwa mambo ya Mungu. Leo ngazi na iwe ifikayo juu, mawazo na yasiwe ya duniani tu. Heri kujilisha chakula cha mbingu na kujifurahisha kwa mambo ya Mungu.
morning, early in the morning, I will rise and praise the Lord. We have a message to take to the world. But when us adventurers, wherever we go, Jesus will come with us. Wherever we go, Jesus will come with us. In the morning, early in the morning, I will rise and praise the Lord. We have a message to take to the world. But when us adventurers, wherever we go, Jesus will come with us. Wherever we go, Jesus will come with us. I will go anywhere you send me, Lord, to the mountains, in the valleys. I have the power. As long as you come with me, I will never fear to take the Advent message to the world. In my generation, I will go anywhere you send me, Lord, to the mountains, in the valleys. I have the power. As long as you come with me, I will never fear to take the Advent message to the world. In my generation, King Jesus, Jesus is coming back for you and me to take us home. Never rely on what you think you know. Trust in the Lord every day. Wherever you go, Jesus will come with you. Wherever you go, Jesus will come with you. King Jesus, Jesus is coming back for you and me to take us home. Never rely on what you think you know. Trust Church choir. every day. Wherever you go, Jesus will come with you. Wherever you go, Jesus will come with you. I will go anywhere you send me, Lord, to the mountains, in the valleys. I have the power. As long as you come with me, I will never fear to take the Advent message to the world. In my generation, I will go anywhere you send me, Lord, to the mountains, in the valleys. I have the power. As long as you come with me, I will never fear to take the Advent message to the world. In my generation,
Thank you. The children ministry vile wanavyoingia. Wenyeji wetu hawa ndio the host choir na wametoka the host children department. Youth ndio wako hii church, so tunawaombea hawa watoto wa grow very fast. Hawako wakifika stanza 2. Meanwhile, the Pisgah Harmony ministers, thank you and welcome to this place. Vile mmeingia, tuendelee wote. Smile. Sasa unajua watu wameanza kuchukua sasa. Smile. Boss, hiyo ndio smile yako the best. Smile yani ilio mondago ya tabanda mbakalia baya. Cheza wimbo wenu and then wakifika stanza 2, the Pisgah Harmony, you give us your first item. Mwanamke jina lake ni Tabitha, alikuwa amejawa na Roho wake Bwana Mungu. Aliyatenda mema kwa sadaka alizotoa. Alikuwa na mwanamke jina lake ni Tabitha, alikuwa amejawa na Roho wake Bwana Mungu. Aliyatenda mema kwa sadaka alizotoa. Ikawa siku ile yeye kaugua, ikawa siku ile yeye akaaga, ikawa siku ile yeye kaugua, ikawa siku ya kama Tabitha. Nao kwenda hadi juu orofani, kisha akawatoa nje. Yehote chini akamuomba Mungu wa mbinguni. Kaelekea kwake maiti, kisha kanena, kaelekea kwake maiti, kisha kanena. Tabitha wewe ondoka, ondoka, ondoka. Tabitha wewe ondoka, ondoka, ondoka. Tabitha wewe ondoka, ondoka, ondoka. Wajane wote wakalia na mayatima wakalia, tutamtoa wapi ai ya kama Tabitha? Wajane wote wakalia, tutamtoa wapi ai, tutamtoa wapi ai ya kama Tabitha? Muujiza wake Bwana kwa kweli ukatendeka, Tabitha akawa hai, kwa jina lake yanawezekana. Taniuliza mkate unajua kuimba? Najua kuimba, acha muone. I know how to sing. Cheza wimbo unaitwa Asubuhi. Ama hiyo ni ile najua? No, si tuko mimi na usitu peke yetu. Thank you. Huyu ndio chairman wetu. Wengine wanakuja. Hivyo wamwabugira wadharo. Wakifika stanza 2, Celestial mcheza kama nyinyi. Hapa gatero kutimanyiti. Kinyo kwa gaini. Zilpa ndio ajui sana.
Hata asubuhi ilipofika, Mariamu na wenzake wakatangulia kaburini kutazama mwili wake Yesu. Malaika wake Mungu Mwenyezi kawauliza, mbona mtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Mwokozi amefufuka, kaburi halingemuweza. Ametangulia Galilaya, nendeni kule mkamuone. Mwambieni Petero pia, Mwokozi anamhitaji pale. Hata asubuhi ilipofika, Mariamu na wenzake wakatangulia kaburini kutazama mwili wake Yesu. Malaika wake Mungu Mwenyezi kawauliza, mbona mtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Mwokozi amefufuka, kaburi halingemuweza. Ametangulia Galilaya, nendeni kule mkamuone. Mwambieni Petero pia, Mwokozi anamhitaji pale. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi zetu msalabani, akafufuka kwa kifo chake. Tushindi kweli, kifo na kaburi havina mamlaka kwetu. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi zetu msalabani, akafufuka kwa kifo. Tushindi kweli, kifo na kaburi havina mamlaka kwetu. Kanyagi ni doti. Tumelifahamu pendo la Yesu Mwokozi kwetu sisi tulio wa dhambi wapotovu, tusiyostahili mbele zake. Tulipoanguka pale Edeni, Yesu rafiki alikuja kwetu kutunusuru mitegoni mwa mwovu. Tumekwisha kombolewa, shetani hana nguvu kwetu. Nasi tutapataje kupona tusipojali wokovu wake? Tuache dhambi zetu zote kama sisi ni watoto wa Mungu. Tuongoze. Tumelifahamu pendo la Yesu Mwokozi kwetu sisi tulio wa dhambi wapotovu, tusiyostahili mbele zake. Tulipoanguka pale Edeni, Yesu rafiki alikuja kwetu kutunusuru mitegoni mwa mwovu. Tumekwisha kombolewa, shetani hana nguvu kwetu. Nasi tutapataje kupona tusipojali wokovu wake? Tuache dhambi zetu zote kama sisi ni watoto wa Mungu. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi zetu msalabani, akafufuka kwa kifo chake. Tushindi kweli, kifo na kaburi havina mamlaka kwetu. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi zetu msalabani, akafufuka kwa kifo chake. Tushindi kweli, kifo na kaburi havina mamlaka kwetu. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi
zetu msalabani, akafufuka kwa kifo chake. Tushinde kweli kifo na kaburi, havina mamlaka kwetu. Mwokozi ni wa huruma, alikufa ili tuokolewe. Kwa kifo chake cha aibu tumekombolewa, tuko huru tena. Hakika Mwokozi wetu alibeba dhambi zetu msalabani, akafufuka kwa kifo chake. Tushinde kweli kifo na kaburi, havina mamlaka kwetu. Hallelujah. Thank you, the Peace Harmony from the Better Living Getembe Seventh-day Adventist Nyancha District. And then now ni chini ya mwaliko wangu. And then Samson Maombi ushafika. Thank you my brother. In a short while utakuwa unatupatia nyimbo. Kuna wale ambao nilialika kwa marafiki zangu au wangu wakafika hapa. This Celestial, smile. Smile like we do. Smile yani mna mwigwete bia. Thank you. Mbona umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani? Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Mbona umetuacha tuzingirwe na adui kila pande, hatuna amani? Je, ni lipi tumekutenda likakuhuzunisha mpaka ukatutenga? Tazama tunapitia hali ngumu maishani, hatuna pa kukimbilia. Twakuhitaji wakati huu, andamana nasi tupite kwenye vita hivi. Tutashinda yote kwa jina lako mwenye nguvu. Bwana, wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako. Kwa jina lako twajua, tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe, kwako mahali pa kukimbilia. Bwana, wewe ndiwe baba yetu, nasi tu wana wako. Kwa jina lako twajua, tusipofanya mapenzi yako wala kutoheshimu jina lako, tukufu tutapotea kuzimuni pasipo hata mmoja kuokoka. Tuvute karibu nawe, kwako mahali pa kukimbilia. Tusidhani tumefika, safari bado. Tuache kiburi, tumtafute Mungu kwa roho na kweli. Japo njia ya kwenda mbinguni refu sana, yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudipo mara ya pili, sote tumlaki mawinguni. Tusidhani tumefika, safari bado. Tuache kiburi, tumtafute Mungu kwa roho na kweli. Japo njia ya kwenda mbinguni refu sana, yahitaji uvumilivu, kubebeana mizigo hata kupendana. Tushikane mikono, yeyote asibaki nyuma. Bwana arudipo mara ya pili,
sote tumlaki mawinguni. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Fungua moyo wako, Mungu aingie, ale nawe nanywe nawe. Huyu Mungu hakuna kama yeye kote duniani. Mjaribu uone uzuri wake, atayabadilisha maisha yako. Mpe nafasi akutawale, utafurahi milele. Asante. Happy Sabbath. Tunasemaje kwa kwaya yetu? Asante. Kwa jina naitwa Maombi Samson. Nimealikwa na ndugu yangu Mkate. Barikiwe sana. Ningependa kuimba wimbo mmoja unaosema hesabu mibaraka. Na imani kwamba Mungu amekuwa mwaminifu sana kwetu na tunafika makambi. Hiyo ni mibaraka tosha tunayofaa kuhesabu. Barikiwe sana. Maisha likutosapo na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka ya Mungu na utashangaa kwa rehema yake. Uhesabu mibaraka yote, jinsi Mungu alivyokubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. Na ukilemewa na mizigo mingi, ukiona msalaba ni mzito, hesabu baraka shaka ziishe, na kwa moyo wote utasifu Mungu. Uhesabu mibaraka yote, jinsi Mungu alivyokubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema yake. So amid the conflict, whether great or small, do not be disheartened, God is overall. Count on many blessings and just relax. Help and comfort give you till your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings,
name them one by one, and it will surprise you all the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you all the Lord has done. Na utashangaa kwa rehema yake. Thank you so much. Ubarikiwe sana. Samson yuko pamoja na sisi. Nataka ukaa hapa. Kaa hapa tu. Siwe ni elder. Kaa hapa. Sawa. Chukua ukaa hapa kwa elders. Lakini hata hapo baada hapo ni elders wako hapo. Kuna mahali alikuwa amealikwa, lakini kwa heshima na taadhima ile mimi na yeye tuko pamoja, kaniambia atakaa hapa. Wale ambao mnasema tunataka wimbo unakuja after tumepata matangazo kidogo ambayo yanayofanya kanisa letu liendelee. KCC Amo, thank you for being with us. Boss, wacha watu wale wako nyumbani waona KCC Amo vile wanaonekana, smile kwa kamera, wale wanatuona kwa TV vile mnaonekana. Hao ndio vijana wadogo kabisa tuko na wao. And then hao ndio najua wanaenda America very soon. Wanaenda ku-invite in the new president. Akiweka mikono sasa kwamba ingia. Thank you because they're with us. So far, we've got the Celestial Family Choir, Peace Harmony. We've got the church choir. We've got the children ministry. We've got Riragia, TVC, wako pamoja na sisi. We've got the Nyamataro Youth. Ande nimesahau. Tuko na Samson. Riziki is coming and other choirs are coming, but meanwhile, be blessed. Wale ambao mko nyumbani, we are giving you a taste of what will be happening in our camps this year. So, anza makambi na sisi. If you did not start with us, tago kumi. Bali mole chinya gitari wale mko hospitalini popote mlipo, we make sure that you've given the best. Thank you akina Jadson. Manduko na niambia niko hapa. Nimeshindwa kwenda kanisa because hii church yenu ni mzuri kuliko yenye ningeenda. Thank you because of that. Elder, karibu sana. Kipaza sauti ndio hicho. Tuingie. Samson akifika akienda kumaliza, sasa unakutuimbia our request. Wimbo. Agari ingine ukimbo wimbo. You start with wimbo. Thank you. Kanisa, nachukua nafasi hii kuwasalimu nyote. Hamjambo. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Everybody, please. Happy Sabbath. Happy day. Tunamshukuru Mungu kwa neema zake. Ametunemesha leo hii Sabato mpya ya mwezi mpya wa Julai. Karibuni sana. Kabla nilete matangazo, naomba tuombe ili tuweze kupokea matangazo kwa sababu ni moja ya ibada zetu. Tuombe. Baba yetu, tunakushukuru kwa nafasi hii ya kipekee umempa kila mmoja kuona siku hii na kufika katika nyumba yako. Tunapoendelea na ibada zetu, tuwaomba kwamba wewe ni mwaminifu na tuwajua kwamba uko pamoja nasi. Abudu nasi kupitia kwa njia ya matangazo ya kazi yako, tuwaomba katika jina lake Yesu. Amen. Ningependa kuanza matangazo. La kwanza ni kwamba mwezi huu wa Julai tutakuwa na wazee wawili ambao watakuwa katika zamu yao. Mzee Juma Isaac na mzee Mareli ndio watashikilia zamu yao ya mwezi huu. Kwa hivyo yeyote yule ambaye atakuwa na jambo la kujulisha kanisa, tafadhali pitia kwao hao wawili ili kanisa liweze kupokea ujumbe. Pastor amewasalimu nyote. Hamjambo. Hamjambo tena.
analeta matangazo ya kanisa kama ifuatavyo. Vijana wote kesho watakuwa na mkutano wao wa maombi na mafundisho yao kule Itii, kanisa la Itii, kuanzia saa 3 asubuhi. Kuanzia saa 2, samahani. Deacons na deaconesses wote katika district yetu watakongamana katika semina yao kule Nyamataro Central tarehe 13. Ingekuwa kesho lakini imeahirishwa, na mtakuwa na mkutano wenu tarehe 13. Adventist men wote katika makanisa yetu ya Nyanchwa Station watakutana kule KCC kesho kuanzia saa 3 asubuhi. Viongozi wa Adventist men msikose kuhudhuria mkutano huo. Music fair katika conference yetu imeandaliwa tarehe 13. Kwaya zetu mjitayarishe kwa ajili ya jambo hilo ambalo ni muhimu katika kalenda yetu ya kanisa. Tangazo lingine ni kwamba Rioma, kanisa letu la Rioma Magena watakuwa na kukusanya sadaka maalum kwa ajili ya ujenzi wa kanisa lao tarehe 12. Tuombe tuweze kuombea jambo hilo, na ikiwezekana tuweze kuwa na wao kwa kuwatumia mchango yetu kwa ajili ya kueneza mradi huo wao wa kujenga kanisa la Bwana. Kesho camp committee na wazee wote wa kanisa watakuwa na mkutano wao hapa kanisani kuanzia saa 12 asubuhi, na mnaombwa muhudhurie. Wale wanaohusika wasikose. Nasikitika kutangaza kwamba mmoja wetu ambaye anaitwa Jane Nyagucha Makori alimpoteza baba msasi, na mazishi yameandaliwa, yatakuwa tarehe 8 mwezi huu, Jumanne. Na hivyo basi tuwaomba kwamba tuweze kuombea familia hii, na ikiwezekana tuweze kuhudhuria mazishi yake huyu mzee kule Igonga Bonchari. Sabato ijayo itaongozwa na Stewardship Department. Viongozi wanaohusika mnaomba muweze kujitayarisha. Na naomba niseme kwamba kwa niaba ya mwenzangu Mareri ambaye atakuja tawasalimia baadaye, na waalika na kuwakaribisha wageni wetu wote ambao mmefika. Karibu sana katika ibada ya siku ya leo na ibada maalum. Jihisi kwamba muko katika miguuni pa Yesu. Karibu sana na Mungu awabariki. Tuomba kwamba utusaidie mahali ambapo tumehusika tuweze kupata nafasi na kutekeleza jinsi kanisa limepanga. Tuomba. Thank you, Elder. We are now that hour. Baada ya hiyo matangazo vile tumeingia. This is the hour of the day. Uni wakati the choir. Sawa. Maombi nchuga anza na wimbo. That is our best. Celestial mukikuja Tomo Chaya is our best. Wale mukikuja
Msikia vile tumekuja hivyo. And then Unami, which is your best song? Pisga. They will choose their best. Unami ni kwa sababu ndio najua naweza imba. Hiyo ni uongo. City is their best. They've got very wonderful songs. Hata uria ni nzuri. Ni kuruhusu kwa sababu Samson chima yetu. Baba nashukuru. Thank you. Mungu akubariki Elda. Na unapoenda give us. Lakini anza na wimbo. Amesema anze na ingine, amalize na wimbo. Elda, do you say amen? Amesema amen. Asante. Nashukuru sana kwa nafasi hii nyingine. Mungu aweze kuwabariki. Ningependa niweze kuimba wimbo unaosema asante Yesu kwa sababu amenitendea mazuri katika maisha yetu. Na imani kila mmoja wetu ako na hadithi juu ya maisha yake. Kwa hivyo nitakapomaliza na imani kwamba this come promotion, si ndio? Ndugu yangu nitamuachia hata maji kwa ajili ya wageni wanaokuja kwa makambi. Hii habari ndio tunafanya wote hata kule nyumbani kwetu. Mbarikiwe sana. Sikuwa wa dhamani bila matumaini, nikasongwa na maisha pasionekane njia. Kaninongoleza kwa sauti ya upole, njoo mwanangu daima mimi niko nawe. Shinda, asante Yesu kwa kuniokoa, na ishike wa huru. Nilipotea kwenye giza nikazama mashakani, upendo wako kanivuta kanibadilisha, neema yake kuu imenifunika, sasa naona nuru imenishukia. Ninaimba kwa mwanga wa asubuhi, kwa moyo wa furaha vita nitashinda. Asante Yesu kwa kuniokoa, na every day is a brand new start, with Jesus' love filling up my heart. I'll let the world know through every storm He won't let go. I found Jesus in the darkest night. He lifted me up, turn around to right. Now I'm singing in the morning sun with a heart full of joy. The Bible, Jesus, for serving me. Now I'm living life so free. Now I'm living life so free. Now I'm living. Akisiku kuna wivu. Our precious team KCC Amo, please you march in and then itakuwa vizuri. As kifika stanza tu hiyo wimbo and then as akanapo kwa kitoko kila mtu achukue sehemu yake kwa uaminifu wote. Thank you sir. I'm gonna clean like music that carries the secret of Jesus is liberty. I'm good at I know the sound that will drag people down to the pit of despondency. With a sweet of the truth is coming soon for a child like you and me. There is a sweet of the truth is coming soon for a child like you and me. Hallelujah. Hiyo ndio pace tunaingia. You can sing another one and then mkuje Tara. Are we together? Kwanza nyinyi ndio mnakuja sahi. Piga mbili zikigusi uninterrupted Omera. Thank you so much. Mungu awabariki sana na muwe na sabato njema. Elda kwa hapa kuombe naona unajua
umekuja tu kionjo. Makambi yetu yanaanza tarehe 2. We are not going to invite you, you are already invited. Simkubali tumuombe? Amen. Elder Juma, njoo umuombe huyu Samson akienda, lakini tarehe 2 you are here. Tuombe. Baba yetu, tuna yetu maombi ameleta nyimbo tamu za kukusifu. Baba yetu, kipawa hichi ambacho umembariki nacho Baba, kibariki wengi anapotoa mbele ya watu wako. Anapotuacha sasa kuelekea kwingine, enda naye, tuomba katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Thank you. Thank you maombi. Wewe ndio peke yako unaombewa maombi. Thank you. You're the only one. Na mimi naletea mkate. Watu kama sisi peke yetu. Thank you. Hapo sasa Celestial. Wakifika stanza 2. Wacha uone kwanza wapige. Ukotera Mungu chakera. After tumucha. Kulioto te mo ngancherande gaki. Ojojo mampi. Koraiga. Chakera uko. Tuchukure. Omoya nane chibesa echakorere mbere mugogo. Kogicha kore nagera ayetori koma moete musike. Nganare yeso toba gorere nie gurube tobe kerero inse to sabe nyasa etata atokone totarera baruire chinyage tari goigole chinyo bachabo torende shitakana tigako bachaya namarabo mambi yabo nyasa etata namanyete toro saba karambaya engeria ya onereo Nganare yeso toba gorere nie gurube tobe kerero inse to sabe nyasa etata atokone totarero baruire chinyage tari goigole chinyo bachabo torende shitakana tigako bachaya nabarabo mambi yabo nyasa etata namanyete toro saba karambaya engeria ya onereo Mochayo madamu monte kelele tawa dikene enyomba ya mure tarina se akurara banaba yemba someti onye tarinche angera tayo omore ndane chibesa echa korere mere mubogo kogecha kore nagera aye tori korore mabare chibesa koro asenda gera earia tomo chaya omwana bomoto ere tatanya sai namanye tobo gima moete musiki yo mwana monte kelele tawa dikene enyomba ya mure tarina se akorara banaba yemba someti onye tarinche ang kogecha kore nagera aye tori korora mabia yaye wamobarera chibesa koro asenda gera earia tomo chaya namanye tobo gima moete musike tomo chaya madamu monte kelele tawa dikene enyomba yaye
tariche angerakayo omoriandane chibesa echakorere mere mugogo ogechakore ndagera aya tori korora mabyayaye omobarera chibesa oro asendagera eyaria tobochaya omwana bomoto ere katanya sae namanye tobugima moete musike. Amen. Tumochayo mwana bumuntu wanapoimba wimbo mwingine kwamba kuna wakati jirani anakuja anakuomba msaada, lakini unamwambia nenda uje kesho, lakini wakati huo ndio alikuwa anataka msaada wako. Pisga, mwe standby. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana ukajiepushe na uovu, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Pisga. Kumbuka ulikotoka maisha ya ufukara, ndiyo ukafanya bidii kwa neema ukapata kibali ya Mungu kakutunuku mali. Leo iwe ni mheshimiwa, lakini umewasahau uloteseka nao utotoni, sababu ulipatawa sasa umebadilisha marafiki. Wale masikini umewaacha watembeleane kwa wao. Onyesha upendo kwa wote, Bwana akuona. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote, ikiwa hakukudhuru kwa lolote mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo hakio, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane
usishindane na mtu bila sababu yoyote. Ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote. Ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Usimwambie jirani nenda uje kesho, ila wakati huo waweza kumsaidia. Usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Usishindane na mtu bila sababu yoyote. Ikiwa hakukudhuru kwa lolote, mpende hata milele. Hallelujah. Thank you wana Celestial family na kwa mwaliko huo that agent. Hiyo kwaya na hii na Samson na kuna wengine wanakuja wawili ni zile ambazo niliambia tuende mahali fulani and then wakaitika. Hawa wanatoka kanisa la Better Living Getembe, ambapo pastor wetu George alikuwa kitambo. And then vile wako wote hivi, tuko na madaktari, tuko na walimu, tuko na engineers, tuko na no mwalimu na ndene accountant ya. Olio rogoralia kwa Simon, ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Olio rogoralia olio mumuroli. Ya mubwato mwiziko muya amokoma. Olio rali. Ose njeno molisi yankole giga stable. Oli ni engineer akora kisima na role gali. Arego nabeme mistari mubolere tasekete. Ne oyo. Akanyaro kaka abantu bonse bachire. Igo intendete kwa yeye azamangana yoboni so iko sawa. Amen. Thank you. Chaza huo wimbo. Muwekeni Uria mbele penye vita vikali, na mkaondoke alemewe vitani akaangamizwe. Asubuhi na mapema Daudi kamwandikia Yoabu, Uria kaupeleka waraka mwenyewe kwa mkono wake, kibali cha kifo chake. Muwekeni Uria mbele penye vita vikali, na mkaondoke alemewe vitani akaangamizwe. Asubuhi na mapema Daudi kamwandikia Yoabu, Uria kaupeleka waraka mwenyewe kwa mkono wake, kibali cha kifo chake. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini, machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini, machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida. Mara nyingi twasema kwamba tunajali wenzetu na tunaelewa shida zao, na kweli sisi wanafiki maneno yetu ya wavunja moyo tunaposema juu yao. Sisi kama makaburi yalopakwa choka na yakapendeza, na ndani yake mifupa. Mara
Mara nyingi twasema kwamba tunajali wenzetu na tunaelewa shida zao, na kweli sisi wanafiki, maneno yetu ya wavunja moyo tunaposema juu yao. Sisi kama makaburi yalopakwa choka na yakapendeza, na ndani yake mifupa. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida. Tumeangamia mikononi mwa marafiki tunaowathamini. Machoni mwetu kweli watabasamu, na nyuma yetu upanga wa ghadhabu. Ni Yesu pekee rafiki wa thamani, rafiki wa kweli wa kutegemewa, ngome imara hata wakati wa shida.
Tusimame wote. Roho Mtakatifu, tuanze. Takatifu kiongozi amini, utushike mkono tulio wasafiri, utupe kusikia sauti ya upole, msafiri fuata na ongoza nyumbani. Sifu Mungu, tuanze. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Amen. Nakushukuru Mungu wetu ni kwa sababu umetupatia nafasi ya kusimama katika hili chumba lako, mara ambapo ni patakatifu, ili uweze kunena nasi kupitia kwa neno lako. Tuomba ya kwamba utamaraki mara hapa hadi tamati ya program. Katika jina la Kristo tunaomba na kuamini. Wapendwa katika Kristo na wasalimu wa mjambo. Mjambo tena. Ningependa kuwakaribisha nyinyi nyote katika ibada ya siku ya leo. Ni kwamba siku ya leo tunajiandaa kwa ajili ya makambi yetu mwaka huu. Makambi yetu yatakuwa kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 9. Kwa hivyo hii ni kionjo, tunawaalika hata nyakati hizo, panapo majaliwa ya Mungu. Ninachukua nafasi hii kuwakaribisha wageni wetu. Wageni wetu mmekuja na tunawashukuru sana kwa sababu ya kuchagua kuabudu pamoja nasi siku ya leo. Celestial Family Choir, tunawatambua na tunaomba kwamba Mungu awabariki tunapoabudu pamoja. Nyamataro Main SDA Church Choir, tunawashukuru sana, mlikuja asubuhi. Na ile kwaya ya watoto, sijui vijana mulienda wapi, tunawashukuru sana. Rira ya TVC, tunawatambua na tunawashukuru. Bado mnajua ya kwamba makambi ni vile mnajua makambi ni chakula, kuna maombi na kuna kutoa. Kwa hivyo tutaendelea kusidi kupata nyimbo ili tuweze kufarijika kwa nyimbo hizo. Biska Harmony Choir, tunawashukuru sana kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Hamo Choir, ambapo hii ni choir ya pastor. Pastor, tunakushukuru sana kwa sababu ya kuandamana na choir hii ya Hamo. Ninajua kuna mahali tulikuwa nao wakati ule pastor, si unakumbuka? Kwa hivyo ninaona kwamba urafiki wetu na Hamo unaendelea kukua. Samson inafikiria alitoka, sijui kuna kwaya ambayo sija identify. Better Living, kwaya ya our brother Mkate, tunawashukuru kwa sababu ya kuja. Nyinyi unajua mtaendelea kuja tu, hata hiyo tarehe 2 mtakuwa hapa. Better Living mtakuwa hapa. Tuko na wageni miongoni mwetu.
Wageni wengi ambao mko miongoni mwetu tunawatambua, ni kwa sababu hatuna muda. Kwa hivyo wakati huu nikubalie kwamba niweze kuleta tangazo hili, kisha nimlete mzee wa kanisa ili aweze kutusalimia, kisha nilete kamati tumalize mambo ya matambulizi. Tuko na vile vio vya kujisaidia ama viumba vile vya kujisaidia. Mkono wangu wa kushoto ukienda pale, viumba vile ni vya wake, the ladies, and then the gents mkienda mpaka mwisho uteremke chini utapata sehemu ya kujisaidia. Tutunze usafi. Makambi haya yanaandaliwa na kamati, na ningependa kwamba kamati msimame mahali popote mlipo. The camp committee members, tafadhali msimame mahali popote mlipo. We are about 22 ile kamati. Ninaomba mtupungie mkono kwa niaba ya makambi. Ninaomba Eldondari uweze kwa niaba ya kamati utusalimie. Thank you. Sasa nikubalie nilete mzee wa kanisa atusalimie. Elder Kefa. Watoto wa Mungu, wadogo kwa kubwa, na pastor wetu Mbuyamule, amjambo. Are you here? Am I here? Salimia huyo ambaye mnakaa na yeye na mwambie karibu kwa makambi haya. Thank you. Hawa wengine sehemu ile watajitambulisha kwa sababu ya muda. Yule ambaye Mungu amempaka mafuta aweze kuzungumza nasi siku ya leo, nitamleta baadaye. Pastor wetu tunashukuru kwamba ako hapa. Kabla sijaketi, ningependa kushukuru Getembe TV. The family of Getembe, we are very good families. Ukirudi pale yule kijana sio, mwambie salamu zetu, mwambie mambo bado. Thank you brother Mkate. Thank you. Mkate ako na ile kikundi ambao wameandamana nao, wako wapi? Tuwaone, msimame tuwaone, mwapungie mkono. Thank you so much. Mungu awabariki. Program itaendelea. Celestial family ni kama they also have another appointment somewhere. Kwa hivyo ninawaomba mje hapa mbele. Mbebe mifuko yenu kwa sababu tunataka kuwapa ruhusa muende. But we really appreciate your company. Mungu ametubariki sana na nyimbo zenu. Na ninajua kwamba mtarudi ile tarehe ambayo mmesikia tarehe 2. We don't need to write letters. We have already written letters. Hiyo barua tumeandika inatosha. Sasa nikubalie kwamba hawa nipe kiongozi wao tu aseme neno moja, tuwape salamu ili waweze kuondoka. Kiongozi ni nani? Madam? Good morning, church. We are grateful to be with you, but we have to leave now because we have another appointment somewhere. Lazima tuondoke. Tumefurahia kuwa na nyinyi, but now lazima tutoke tufike mahali pengine. Ojigo tokoredi. Ngimoko baya se ba kogenda. Ama iga mogende buyo mona basesenie. Thank you. Ntora basabira. Tiato basabere. Molizia Oyugi. Injo sabere Celestial Family Choir so that they go with God's blessings. Okay, let's Our Lord in heaven,
First, we thank you so much. Thank you, Lord, because you opened the doors for us today, the Sabbath, the day that you blessed. As we are here, we have a mission to do. Utotangana Yesu Kristo. Thank you for the choir invited here. They are leaving for another place for the same service. Give them traveling mercies. And that is my prayer in Jesus' name. Now, allow me now to bring the secretary to the camp to make a statement. Secretary. Yeah, thank you. I'm Mwengorina, Secretary of the Camp 2025. I have a small statement. This is from the proceedings of the committee meetings. Na hii itatusaidia kwa leo. Malengo ya kambi ya mwaka huu kukusanya ilikuwa nusu milioni, that's 500,000. Na kufikia sasa tumekusanya 174,540. Na bungufu ama deficit is 325,406,000. Hiyo ndio leo tunastahili kukusanya to make up for the camp expense. And for the camp offering target yetu ya mwaka huu is 400,000, room 4 collected 49,000. So you can see the deficit. Kwa hivyo mmekaribishwa wageni na washiriki tutimize ili hadi ili tumtukuze Mungu. Thank you, feel welcome. Wasabiri wa mbinguni na wasalimu, hamjambo. Happy Sabbath. When you enter the gates of the Lord, you come in smiling. Sijui kama tumekuja matanga. Happy Sabbath. Happy day. Yaani nasema happy lakini mdomo umefura sana. Naenda kusoma key verse. Inatoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili 9 fungu lake la 7. Nitasoma nakala niko nayo na wewe utasoma yako. Inasema hivi: kero monto tigarwe buna alengereretie asenkoro yaye tali asogo ichana gose tali asogo okobetererigwa ekiagera Nyasaye wanjirero yokorwa no mogoko. Amina. Each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Mnenache atapapanua na nakuombea kila mmoja wetu na kila heri, tufurahie tukiwa katika kanisani mwa Bwana. Amen. Tusimame wote na wimbo nambari 160, nyimbo za Kristo. 160, nyimbo za Kristo. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, yuada Yesu mfalme. Watakatifu kesheni, trigo. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzini, karibu Yesu uje. Piga mbiu
ukombozi ya mponya wa upendo, nayo nguvu ya samba yu aja. Yesu mfalme yu aja na ufahari, Yesu yu aja enzini yaribu, Yesu uje. Mfalme nyinyi zangu shopanda ya sabahulia, tanga neema ya Bwana kabla ya kupita saa yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Mataifa yapotea, nchi zaja uchungu, Kristo anaharakisha, unabii unatimizwa yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Wenye dhambi njoni sasa, Kristo awapatanishe mbio, twaeni neema kitambo, muda waisha yu aja. Yesu mfalme yu aja mwenye fahari, Yesu yu aja enzini karibu, Yesu uje. Our most precious Father in heaven, muumba wa nchi, the Alpha and Omega, na Baba yetu, tumekuja kwako mchana wa leo, Mungu wetu, tukiwa na wingi wa shukrani ya kwamba umetulinda, umetupa siku ingine, hata ingawa tumepitia majaribu mengi, tukufuate. Tuomba ya kwamba Yesu uendelee kutembea nasi kupitia kwa Roho wako, Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi ambaye ulitoa. Kesa tuendelee kutenda mazuri. Siku ya leo tuachikabidhi kwako na misigo yetu yote. Wengine ni wagonjwa, wengine hatujisikii, wengine tunafuraha, tunashukuru, na wengine tumehusunika kwa sababu wenzetu wengine wamelala. Tuomba Yesu uendelee kutufariji na matatizo yetu yote. Na yale magumu ambayo hatuwezi, tuomba ya kwamba ni mahali hapa ambao tunapata suluhisho. Kwa hivyo tuomba utoe suluhisho kwa shida zetu na majaribu yetu and all our cares of this life. Father in heaven, as we now go to listen to your word, tunaomba ya kwamba Roho wako kupitia kwa mtumizi wako Pastor George ambaye umemuandaa, neno hili ambalo ataleta litufae na kutuandaa katika ufalme ule ambao umeenda kutuandalia. Na ombi letu ni kwamba tusikose katika ufalme ule siku ile ambao utarudi. Tuomba ya kwamba utusaidie tuwe marafiki na wewe kila wakati, maana yuaja, ili siku ile tusikimbie kutafuta milima itufunike, bali tushangilie ya kwamba wewe rafiki yetu umerudi. Na asante kwa vile umeandaa siku ya leo ya kwamba tutasanya fedha ambayo itatuko haswa kwa makambi haya ambayo ni ya mwezi ujao. Tuomba ya kwamba ushike kila mmoja, na katika jina lake
na utusaidie tuyatimise, maana wewe ndiye unatoa vyote. Give us a heart to give and give us the willingness to do your service as you require. Sasa tubariki, tembea nasi kwa maya ambayo umetupa, aswa kwa Simama hili niombe, muende kusanya. Those on duty, deaconesses on duty, please stand up. And the deacons, I'm not seeing anybody standing up. Deaconesses on duty, tuombe. Our Father and our Lord in heaven, we want to thank you. We want to glorify your name because you are our Father. My Father, your children are preparing to give. May they give according to what you have blessed them with. In Jesus' name we pray and believe. Amen. Wakiendelea, I'm choir. Come and bless us with a song. Bye.
Kiongozi, kuja tusalimie. God is good and all the time. Happy Sabbath. Mungu aendelee kutuongoza katika ibada ya siku ya leo, na baada ya yote jina lake litukuzwe. Amen. Mali tusimame. Mali ko sasa wa hatuna ya liyo yetu yote ni vipaji. Amen. Tuketi. Na wasalimu nyota mchambo. We have enough food. Hakuna mtu anaenda nyumbani. Chakula ni kingi sana. Just prepare your stomach for lunch. We have a lot of food for you. Welcome. Wakati huu ni wakati sasa wa kusikia yale Mungu ametupangia, na kwa niaba ya district pastor angekuwa hapa aweze kumleta pastor, lakini ako na programu ingine pale Gekona. Kwa hivyo ameniuliza kwamba niweze kusimama na kuvaa kiatu chake, kwamba niweze kumleta mtumishi wa Mungu Pastor George Morara. Pastor George ni district pastor wa KCD. Lakini vile mnajua pastor alikuwa hapa zama za zamani, na bado tuna muenzi sana, ndiyo sababu tukamuomba kwamba aje aweze kuabudu pamoja nasi. Ni wangapi pamoja nami tunasema kwamba pastor asimame ili aweze kutuletea ujumbe wa siku ya leo? Asante pastor, karibu. Bwana asifiwe. God is good. Sioni kama naona huko nyuma kwa sababu ya urefu wangu. Labda itakuja kupiti. Niende chini Mr. Mareri. Lakini baada ya habari yako Obed, unataka tuende huko chini? Sawa. Ni kama sioni huko nyuma. Kabla ya kuleta neno, niko na hapo. Ni sawa Obed? Unajua televisheni iko hapa, kwa hivyo lazima vitu ikae kangari. Sasa wacha nisalimiane. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa maana nikifika hapa ni nyumbani. Hapa ni nyumbani. Na mimi ni mwenye kijiji, ndio kijiji yangu. Kuna kanisa ingine tulifungua huko juu inaitwa Nyamataro Satellite. Hapo ndio nyumbani. Hiyo Nyamataro Satellite ni mtoto wa Nyamataro Main. I was here, nilitoka hapa miaka 7 Shine, Bochura, Diombati, Kiong'ong'i, Bouti, Ncheranga yote. Tunakuwa na makambu sehemu hiyo. Lakini sasa corona ikakuja na kambu yake. Leo tunakuwa na Nyamataro Main kambu. Awi nene kamban, witene kamban? Ni sisi wenyewe. Ni sisi wenyewe. Anyway, ni dunia ambayo inaendelea, imefikia hapo, tunashukuru. Nimekuja na familia yangu, Mrs. Morara,
naomba usalute. Uko wapi? Asanteni sana. Huyu mtoto nikitoka hapa nafikiri alikuwa mwaka mmoja ama nusu mwaka kuja Levi. Alisaliwa nikiwa hapa. Hebu wasalimie. Happy Sabbath. Happy day. Apigale squeeze ekusonga yora. To salute linge kuzo walikuwa wanapendana na happy sana. Apigale yako grade 9. Yule kijana alikuwa Python, alikuwa Emmanuel, alikuwa hapa Naps na watoto wengine hapa ni second year university. Anaenda third year. Igoro jente ziko bachikolera. Tulitoka hapa tukaenda Nyanjwa tukatengeneza urafiki na akina Mkata. Hapo sasa ndio tulikutana na akina Mkata. Huko ndiko tulikutana na Getembe. Wapi wale watu wa Getembe? Pusi mama Getembe msalute. Tulikutana na watu wa Getembe. Kiongozi ya vichana Python nilimuona hapa. Wapi huyu jamaa? Ako huko. Atuonane lakini ni sawa tu. Alafu nikatoka Nyanjwa nikakuja Kisii Central SDA Church, huko ndiko niliko. Ni mwanakwaya wa Amo. Wasee wa imani tuko na wao. Naomba tusimame Amo kwaya. Niliomba kama 10 peke yake. Niliomba 10, naomba tupunge mkono. Wasee mimi ni mmoja wao kwa kuimba. Kuna kiongozi wetu pia amempotea Kitale. Na kuna kundi lingine ambalo tumeacha kanisani. Jakedo, hebu simama. Ukienda pale kanisani wako na hiyo uniform ya Jakedo. Hebu salute. Huyo ni trainer wetu, Jakedo mwalimu. Kuna kikundi kingine tumeacha. Tumegawa na hivyo ndio tulete parents. Tuombe. Kwa ili kanisa letu la Nyamataro Main, tutakapoingia katika maandiko matakatifu, tuombe ya kwamba unene nasi katika jina la Kristo. Tunaomba. Aliniambia ya kwamba leo tuko na promotion ya kambu, nikampatia mada ambayo inasema grace in giving. Grace in giving. Hello, chapter 9 verse 7. Hapo ndio tunapata mambo ya grace in, ya kwamba giving is a gift. Giving is a gift. Ya kwamba kutoa ni kipaji, ni neema. Neema ya kutoa. And it should be done with joy. Ya kwamba wakati tunamtolea Mungu inatupasa tutoe na moyo mkunjufu na willingness of heart. Ya kwamba tunatoa kutoka ndani yetu. Why? Because we are responding to the grace of God. Ya kwamba ni kwa sababu ya Mungu. Yeye ndiye ametuleta umbali huu. Na ndio sababu tunatoa. Na ni ya kwamba giving ama sharing is a pressing not only on possessions. Ya kwamba sio vile vitu ambazo Mungu ametubariki navyo peke yake. Unajua when we talk of giving, watu wanafikiria ya kwamba tunaongea kuhusu pesa peke yake, lakini sio hivyo. Giving you can give your time. You can give your time. Ya kwamba kama leo tumekuja hapa, we are giving our time. Tunatoa wakati wetu. We are giving our talents. Tuko na talents ya kuimba, tuko na talents ya kuhubiri, tuko na talents, and therefore we can give in the form of talents. We can also give in the form of love. Kwa upendo, kwa upendo. We can give our love. Tunatoa upendo wetu. Because ukisoma historia ya dunia ni ya kwamba
God gave all. Alitoa ile ambayo alikuwa peke yake. Na hiyo ina summarize Biblia yote. In John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, alafu so that whosoever believes, yeyote ambaye ataamini, afanye nini? Asipotee bali apate uzima wa milele. And therefore the grace of giving, yani hii kutoa, it is more than possessions. Ni upendo, ni talanta, ni time na mambo kama hiyo. Ya kwamba wakati tunatoa, kuna mambo ambayo tunastahili kuyajua, ni ya kwamba giving is a response to God's grace. Ya kwamba sasa tunatoa because of God's grace. Neema ya Mungu. It is by the grace of God that we are here this morning. Ya kwamba kwa sababu ya neema ya Mungu, ndio sababu tuko hapa siku ya leo. Ndio sababu tuko hapa siku ya leo. Ni wangapi ambao tangu tuachane 7 years ago hawako? Amen. Wengi sana. Hebu sikia. 7 years ago. Kuna watu wengine hapa ukiangalia hivi. Watu ambao tulikuwa tunaabudu na wao hapa hawako. How many people have died this week? Ni wangapi ambao wamekufa wiki hii? Wakati when we were preparing with Mareli ya kwamba nitakuwa hapa leo ili tufanye hayo maneno, kuna yule mama Mareli tulienda na yeye kwetu theater month. Huyu mama anaitwa Alice Nyambati. Tulikuwa na Mareli huko kwetu manager, na ni wakati yule hii amo ilikuwa pale kwenu Ligoma. Awase wakaenda pale na sisi na akina Mareli tukaenda huko kwetu, tukamaliza mchango pale. We joined this group. Tena Mareli requested ya kwamba wase na mimi nikiwaita jamani mkucheni. So when we were preparing for this, kuna mama ambaye tungekuja hapa naye leo. Last Sabbath alikuwa kanisani sawa kabisa. Sunday ndio hiyo tulikuwa naye. Monday anaenda matanga. Anaambia kijana yake amekuwa mgonjwa kidogo hivi, ako hapa Bosongo. Tuesday akaniita. Akaniambia pasa, huyu kijana ni kama amesidiwa. Kuja tumuombe ili apeleke Nairobi. Tukaenda pale and we prayed for huyo kijana yake anaitwa Nyambane. Tukamkimbisha hapa Kisumu na Mercedes very fast pale. Ndege ndio hiyo Nairobi. Nairobi alikaa siku moja gone. Huyu mama leo yuko hapa. Kuna timu nyingine tumetuma ya church kwa ya pale nyumbani. Mimi ndio tulimtoa pale kwa hospitali. Tukimingisha kwa wale akaniambia pasta atuombe. You could not imagine ya kwamba that was the last time unaongea naye. Na naenda hivyo tu. Money is not an issue. In fact, kama there was to be the best doctor on earth, angemshughulikia. Lakini faili yake ilikuwa ishatolewa. We are here by the grace of God. Tuko hapa kwa sababu ya neema ya Mungu. Na ndio sababu tunasema ya kwamba if you have time, make use of it. That is the grace of God. Tumia wakati huo kama ni kuimba. Kwa Elia Nyamatara one ya kwete opet njongo mora beko gotera kom moyer ose ya kwete. Kama huko fanya nini? Imba. Sometimes ukaenda siku kwanyole mekono. Opet, thanks for your consistency.
At least umejaribu kukaa sana. Chadero. Turvena. The grace of giving ima mpaka uende kwa kaburi. Hebu simama hapo. Ayu mulisi yale baba. Tenda amoro. Karibu. Najua leo ni kutoa ili tusherekee makambi yetu. Wapi mkubwa? Tafutia yeye. Diamono sana. Diamono. Ekuso. How are you? Imba mpaka uende kwa kaburi. Amen. Asanteni. Hii kwa ilikuwa kubwa sana. Lakini ndio unawe kunya Korea timati usino mole ojire timati use. Hii kwa ilikuwa na wanaume hapa. Lakini wale muko naomba muimbe mpaka kifo. Mnasemaje? It is the grace of God. Kwa sababu ya neema ya Mungu. Sio kwa sababu muko taliye morabaya. It is by the grace of God. Give your time. Sing to the Lord. Mwimbie Mungu. Hapa tebweka wimbo nisikie kama unasemaje? Amini ya kwamba tutaendelea na safari kwa imani ili tukutane na wasee wa imani
vile kwaya imeimba. You are alive by the grace of God. Uko hai kwa sababu ya neema ya Bwana. Na asinge njubu ya wanya sana ikekora tole moyo. Asingekuwa Mungu atungeonana hapa siku ya leo. Hata ikuwa naombea sana. Ikuwa naombea sana. I'm looking forward ya kwamba turudi mahali tulikuwa. Akina Cecilia naombea sana utoke kwa mitambo usimame hapo imbe. Atoke kwa mitambo kabisa. Atere by the grace of God. Atoke kwa mitambo. I'm looking forward nione watu kama Keva Kelin, wansilizi wa hii kwaya. Warudi hapa, waimbe by the grace of, warudi katika hii kwaya, wamwimbie Mungu. Wewe bwana ulienda wapi? Utaiwetiwe na kiota tera. Isikuwe kisingizio ya kwamba sasa umekataa in the name of in the name of Jesus. Hii kwa siku hizi nani kiongozi ya kwaya? Gladys. Oh, Gladys. Oh, siku kuona ukimba. We are alive by the grace of God. We are alive by the grace of God. By the way, kanisa, the Church of Macedonia, ambayo inapatikana in the book of hiyo 2 Corinthians chapter 8, episode of verse 1 and 2. The church in Macedonia is an example ambayo it demonstrates on how we are supposed to. And now, brothers, mpatie kipasa sauti. And now, ebuskiza. And now, brothers. Tuendelee, Penina. Now, brothers and sisters. Brothers and sisters. We want you to know about the grace that God has given. I want you to know about the grace. The Lord has given the Macedonian churches. God has given the Macedonian churches. Ya kwamba kama Biblia ingekuwa inaandikwa leo, what will be said about Nyamataro Main? Unajua tulikuwa tunaita preach camp. By the way, niko na mchachi yangu hapa inaitwa preach camp. Headquarter ni hapa chini. You have so many members hapa. What can be said about the Nyamataro Main church? And therefore, when Paul is writing, he writes about the grace that the Macedonian churches zilikuwa nazo. Number 2, it says, how that in the great trial of afflictions, how that ya kwamba hata kama walikuwa na trials and afflictions, emechando walikuwa na emechando, the abundance of their joy and their abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their yani ebarenga masikini ebarenge abataka, but they superseded the expectations of power. Abounded unto the riches of their liberality. Ebusikia statement inasoma ya kwamba the Macedonian church demonstrated that even in poverty, generosity can overflow when fueled by God's grace. Yani ekere mubwate obuya bwa Nyasaye, you can supersede. It overflows. Nkabuna maji akobekwe gatono aichora naende aiteka. When we talk of 300 ambayo imepaki Tamareli, when we talk about 300,000 ambayo imepaki with the grace of God. Wakati unajua Mareli nilitoka hapa nilikutuma wewe Alioma Magena. Mahali ambapo tunaenda kuchanga next week. Wewe nilikutuma Alioma Magena. But I know this day Mareli can stand here and give a testimony. Ya kwamba wakati nilimtuma au koinje enda upiri enda fanya kazi. Ayo monginale Mareli. Monginolio Mareli ngayo. Tokuwa ningo wao. Monyo lite Mareli kana batumete isikumukana nali Nyasaye igurite mirango ya iguru. That's when God opened the doors
abana bande bakaenda ngumbu kuchiabu. When we talk of 300,000 ijimale nona na kwari kuchikora bieka. Tosi ke chapter ya kambu whatever. Lakini asenge njoma etempara nkora ruone bake babo Sisiria na babo kuchikuso yokanya kobeke meukobia so that you can overflow. Not that you sio ya kwamba mko naso, but because of the grace of God. Ebinte ya bana banyasa no toko bitiga. Ebinte no toko bitiga ga. Hello. I've seen people with riches. Antumbaro babuata mali. But the moment you montago kwa amali alia yanarodigo na munai yanafanya nini? Yanapotea, yanaisha hivyo. I can stand here and testify na even they two we migete na nya sata ko na ba ko biura end time. And therefore we are given an example of the Macedonian believers, the Macedonian church. They superseded. Asengi njoba roche egente kia mutwe. Tocha kwanyora marafiki. Epuke ka wimbo kwa haraka. And therefore episode verse 5. Episode verse 5. Iyo 8 verse 5. But first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. By the will of God. Talina sengi njoba ibuate. Lakini eba arocha ambapo atutaseka. Katika hiyo nchi atutaseka. Ntokota. Hiyo wimbo inasema egotoka are no mochomu ya asenkoro yeso ya gachire ariatitogokwa nense tota kogota rinde tota gote ze ase tota gote rinde tota gote ze ase tota gote rinde
manona matemwa aere bororo boere mayogai wanane nawanchwa abakwete kare uko hatutaze mbinguni hatutazeeka uko hatutazeeka mbinguni hatutazeeka. The Bible says, Lord said unto Samuel, Look, ulefu. Because mamurana ajitabwa matayandamane tuamanetu. Because Samuel I have was told not to look on the countenance or the appearance and your motive of giving. And your motive of giving. Nyasare tari kurige riska. Mungu angalie mambo ya nje. Yeye anaangalia ndani. Kwa hivyo anasema ya kwamba and therefore when you give, give with joy. Karuno mogoko. Karuno mogoko. Tali asoko betereriwa. Tali asoko betereriwa. Give with joy. Kwa sababu anasema I love a cheerful giver. Era ni ganje to monto okorua na nkore ndabuse. Na hiyo ndio tulisoma 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Verse 7. Give cheerfully. Lakini jambo lingine ni ya kwamba give sacrificially. Number 4, give sacrificially. Ya kwamba joy comes when from the sacrificial giving. Giving is not supposed to be comfortable. Sometimes kutoa wakati walikuwa wanafanya kafara, wakati wana wa Israeli walikuwa wanafanya kafara, sio ya kwamba ulikuwa kama ni mbuzi ose ng'ombe tali binoko yarete gana ko iruike mwanzo. Unajua hiyo una attachment nayo. Kwanza ulikuwa unaleta huyu mnyama, mnakaa na yeye, unapenda huyu mnyama, yani uwanja onye ne mbuli iliya uko yanja, onye ne ng'ombe iliya uko yanja, yani uko yanja ekere kwa yanjire. Now when you give sacrificially. You give sacrificially. Mongi none na manyete. Amungu tuge chingoko na mungu tuge amutuge bi chingoko nda. Na bataji ne ngoko. Yani ngo chianja chingoko chiao. Wana mewa te una lete ngoke yo nyenyero mogen. Sinos. Sita chinja hiyo kuku. Inda yumera ralia. Ora nyumera alie mesa. Toko nyenya ngoke yo. Because you are attached. Motogi we chimbolinda. Rora unanda. Nimbwati chimboli bona mareli you know. Lakini mbuli toko yenyenya. Ura gendo le teli isiko taraba attached. Limo mongina no nyote bakarete mbuli kite bare konyenya. Mbuli ye kabayo. Kabwa tangata makuru ya compound ngagenda. Yura nawe. That's what it means. Sacrificial giving. Hiyo ndio inaitwa sacrificial giving. Yani noene karokurua. You give it sacrificially. Tiangu narara bantu bakurua sacrificially ase kambi. Torara tiga chibesa. Nchwangu. Nchutene na account ebu na njenkurunde chigunibere chebituma. Koru abageni baragere. Yani you give sacrificially. Maten ko tuwarenge tenango ga abantu babere batatu baru, yani you give it sacrificially. Agara to goja to sereke tunasherekea. Mareli ntata ko abantu bakora usaki tigatora ejitiriande ryo nyingo kura tole. Hayende yango tora abantu bagoja baru sacrificially. Sacrificially. Yani wote abune gentekero kyo. Yani wakeru negento na ukwari ugetika keberebu but give it sacrificially. Wacha tuanzie ladies first. Ingi penino ngabali bakoli ingi utate koru.
Teba. I want to give sacrificially kibanda chikolie wa ekambi chisane. Yani amuna atamina. Egen tuge koro kwe bituma onye bigoja koganeri uchigu nibere. Pene norure beyonce pe. Na kimogo teba. Onere vaishia. Sasa. I want people who give sacrificially. Ngiba bota te koro sacrificially. Njende te koro amabere chiba ndibere ibere pake kambiere. Amabere engombe ye a wiki ngimone ne kambie korageri. Na kimogo teba. That's what we call sacrificial giving. Mwari keri eteli. Enjoy. Inta to tato koro aisuka wo chaga. Matene sa morning enderet. Bono pastor odogantanganira nchetu anachete na mwanenga ebituma bikolie gwe kambi egunie yemo umwaka oyoiga. Ose sacrificial giving. Ate ote uno yantanganira. Ayakarue. Igone aro bona intune bituma orure bituma bikolie gwe kambi ngima munasemaje? Sawa. Another sacrificial giving. I want you to understand this concept of sacrificial giving. Mwalimu Chekwat. Thank you, Pastor, for recognizing me. 10 liters ya mabere ye kambi. Mwalimu Chekwat ingegelia teba kuru. Amabere 10 oriuma taru 10 liters ye divide by 2 gona matuka 5. Chirita ibere oriorure chirita ibere no yorure chirita ibere pake kambiere na kimogo teba. Amena. Oyo na mata stu arule nera tegati nteba. Lakini otere bune chabati ekoliwe kambionse pe mbo ye koruna kimogo teba. Mama tege kero tebe chabati. Igo na ingredients chi chabati ngikole teki. Njiroro. Ngayu mwali. Molisi bono ngayasire to je akibono ko ngobo soku ko molisi njuango goje araba soku one gento chikumomo ni nyomba bunankie ke na gotebia ebutagarara this is what we call sacrificial giving. Marale go sene kambe wata atoro sitokora mangana Madamu na mwaye no mwalimu oyo barure chingende cyose pichikoliwe kambi ngima na kimogo teba. Nebe mitolero 20 ateba neba 40 chingende cyose pichikoliwe wa akomboli unambara ali emboli ndate emboli. Eposikia efali uye emboli is 10 to 12,000. Igero rule mboli ye kambi na kimogo teba. Bono osenge obwa yaro. Amangana itu akolire chingende. No ne chibande chi nan orule nande uniemo omentire emboli ne uniemo na kimogo teba. We can convert that mess to money. Aye kambi osenkora. Wabani mata na osane banenkole mabarubu girango unabono na rojeri gesa magondoli giya sana. Amangana itu akole sacrificial giving amabere leader tu leaders daily ne ngoke yemo. Ngayo mongina ne skuru akale ngayale ngiata terere kwaya aye baba ana majes ono munyagitari bwechi ngoko njwango gocha bono ne mefugo agoteba bono tari ko bengo ko chingoko teba chingoko ibere ose malaria te una chiemo lie na kiwateba LCM. Wale wajaluo wako hapa wanajua L inasimama lemo. Lemo inamaanisha prayers na nyimbo hizi ambazo tunasikia hapa. Alafu M inasimamia michi. Michi ni kutoa. Alafu ile C inasimamia chiemo. By the way, Penina si alisema
na mnaona vile mpaka mbuzi chiemo. Njio changu daktari tena ngeno mwako. Aba barure amabere anando yokoleta ereta. Ori aruchirita ibere mongina. Nande ngori orubere ibere. Mwalimu chekwati oruchirita ibere. Daktari. Ondieki iganto tugete chiombe. Na barure amabere nande chirita ibere teiri igo chabere lituko igote nirenga. 6 liters. Matenara kobe kwa rurana yaliewa. Ayanda abagene banywe ayanda mayo. Ande barure chingoko imatemba tugete chingoko abakangere ndagera banyora taranda ochie skuru. Ande barure chingoko ibere. Nakima wateba. Amen. Inegenda mwikaransa. Osana komenta kwa ngekene nande. Ambiamon. One antiane. Ngiuta kwa sacrificial. Nataka kutoa unga ngano 1 nini bundle. Oh, pando. 1 pail. Kambia bantu bako chakolesa no. Karatiga ngorio nanda chapati. Oh, oria. No nero rule alenjo nero rule 1 pail of unga chapati. Mnasemaje? Amen. Thank you. One antiane. God bless you. Pia mona sana. Ona mata stua rule nera. Pia mona sana. Na rule 20 liters cha mafuta. Orule 20 liters cha mafuta. Na kimogo teba. Amen. Yani tutobasa kurigereria etwate yabona when the grace of giving does not mean money possessions only. Entobwate binte maleli. Ebinte binde mbirororo. We may not spend even a coin. Asoko sukurikira abageni baitande whatever. Ose nyombe na abegete kama ositera abe komenyo abageni bekambe. Ngayo yugiare. Oyugi na njwangu. Agara na nengo nero renge building chairman. You know astwarure. Esure ya renge mbe sana. Mukikuwa bwato ngayo genda. Bona liore mono. Tebango na liore mono. Mbia mure. Omogibona na liore bia. Omogimbono ujira atiga morore. Tulisema change the image. Mabati yalenga mama yatara bogete sana. Aga change image ye. Tokabeka chitailinsa. Nyombe na litu ajagete kwa gacha. Karale tangu muikoli wichikawo litu agasire chikawo na bintu binde. Ona lijire bia. Ona lijire bia. Angi okoro no mongina no ara. Biole baba. Sacrifice giving. 15 kilos of sugar. 15 kilos of sugar. Na kimogo teba. Ego budget ya sukari moliste hiyo. Mongina watama. Awaji kwa 15 kilos watama. Ndio hiyo umesema. 15. Kwa hivyo mambo ya sukari malaria hakuna budget ya sukari. Pen. Oyere bono, oyere karaiwa. Oye na kamorukire chinsu. Nande ama keremota etensu ingi yabo songo ga mwenda open ali market. Uyu ni muntu wa samaki. Nabageni nkuli bale enswe na kimogo teba. Nijende ta matoka ayokuyekwa ali akulie once. Amatoka akulie once pi open yakorwa. Enswere kwebacha. Ombara wadera lile budget. Aiteba ensuner injengo jakolia. Esi njengo letera ono. Chinsu chikuliwa na matoke open. Na kimogo teba. Biamono sana. Molinjo. Nyamolinjo. Namole wantu wakarukire hoteli yeli. Nyamo? Nyamoringo. Sawa. Nje narule chiti shuchiko tumeke kambi ngima ama tukonspi. Yani mwa unengine ngente kena kima tate ba mina. Mnasemaje kwa hiyo? That's sacrifice you're giving. Sawa? Nchwangu na onenaro kuru sacrifice you're giving. Ndara so chivesa nchwangu. Aya nyambati. Rieta. No kwalenga. Aitena bocha. Anoteba no eneli wa misini. Noteberu 100. Ekuso karanyoro kingia rweta nalinda oyare matera tini kumwebelie kuso. Nyambati. Ekabeji niyo kore we kambie ngima.
cabbage yonsi pi akwenda imukime tu yonsi pi echiro ekolie we kambiengi mana kimogoteba amena bia mono sana ebi non top ye bintu binande baruete finance ekusombi yole obori bonsi pi bokolie we kambi ebokorwa ase ekuso nakimogoteba igono igwete obori mbori kogoro bobe nemetoriro 10 bobe nemetoriro 20 yonsi pi ekorwa ase ekuso eino on top sawa sawa njwango goja sacrifice of giving na kiutabe ke yanga ye kwa yega baba aya renge ya children sawa twanyoranire na my friend twateba mageno nsipiara tumegese kambi we are ready to support amagenonsi pia kolie we kambi oyo nama njwango baba ana masota na Pamera Pamera oyo n'umusani oye najite kumanya tarenga ekere narenga lakini Nyasaye omukonyire in a special way igo non top ye jibesa chiri nande bateira magenonsi pia kurwe ebene bireti 10 whatever no akorwa sa ababa bere na kimo whatever pia mono sana Cecilia Mbiore sacrifice of giving ebitunguo byonse pi matamba ruete chibesa njire baruete pledge ebitunguo byonse pi bikoliwa ase kambi ebitunguo bimboli chikoni Cecilia na kimogoteba oye kera narenga onje nakubatisete Machere bwensi pi we kambi ni tocha korona keti tegerera oyo keti nagiwa karukiro Frolin amona keti omochere bwonsi pio kuri we kambi nande oriumuya no yo oriogotioka buya no korwa seba nagimoko batebia gentongero nande gekuri we kambi ki getararwe now karate gerra nao minya kundi ngai ajita kaenda bate birarigeretie TV oteira amacha gocha konywewe kambi echichuba nero korwa na kimogoteba amen nao minya kundi ono musano gaterera buya sana God bless her biamono sana korwa ngobo mate digandwe mbiyamole naende nje digamba la tere chumbie kutumeke kambi chumbi yonsi bie kutumeke kambi oi bongo korwa biamono sana hata sacrifice of giving egento ntare umuntu agoteba ne chinyanya na igure bitunguo na igure whatever chinyanya chionsi enjoy baba enjoy chinyanya chionsi pi tomatoes matengonya kolegerie bare gitararwe tomatoes mareli ochirure na kimogoteba amen already nande tomatoes nara nero koruku mukaya ngaye mukaya family yale kai sera njwango tindara mugaka ngayo mugaka achieta karuara kabeke maski na kinta morocherete sero nero gotokonya chipati certificate bibande na kiregento biamono sana igo bono maneli biamono sana mukaya biamono chi family chibere otatiga choice yarango ababere chinyanya chionsi pi barure na kimogoteba amen anje nabakwani biamole sauli biararure byonse tiganto papa mafuta 10 liters nero topiri amavuta 10 liters na kimogoteba sister Mbiore ngwaruete moineri gose no gari
Otebire sister yane. Otebire bunu ujire kurigili urari na jisani njire emete. Orode jisani njire emete. Orode jisani chia masikani 100. Nagimo goteba. Amen. That is sacrificial giving. Asabo seni baba. Pia mono sana. Mbara na baro ba tumire information. Na baro. Tia Josephat yara kwana. Ay kanya gocha Josephat. Mongino Josephat nga yaenda. Mongino Josephat. Akaro kwangeira bagote tata. Ngayo mongino lianda gocha. Obe, naigura asenara nchigocha baba. Chisabuni metene, chigosibeliwa. Chisabuni chiogosibia. Taichiri bagwesibeli, chiogosibia. Josephat no monginoe. Nakimogoteba. Chibe no gosibi chisani, chibe necho ogosibie chianga. Just 1 week wataire, they will take care of it. Pia mono sana. God bless you. Ine tokoro kabuna sacrificial giving. Mbaro kabuna Princess Mareli tati ekengieke. Matu sengieke. Kerari kitabuna tati. Ababansa. Linet Nyaboke. Chikiribire chio mochere. Anita 200. Obe chio Evaline Moseti. 1 bagging cake, 1 pel, ngano, Karen Ondieki, 1 tin of beans, 5 liters, mafuta aisanire, chaki okali, 1 tin of wimbi. Sawa sawa. Jared Nyagaka. Otebire chinju chigutumike kambi pi echikorwa na kimogoteba. Pia mono sana. Kentongero mare nandike kolie gugitararuwe. Matunda. Chi watermelon. Na yande. Sacrificial giving. Matunda. Tene nae. Njua emotuga. Na yule matunda. Chi watermelon na bora tabenje no oranges. Ni chi watermelon. Chingeni vegetables. Njua. Njua toru abu togende egendo kende epunchu kujara karaka chisabi eti jiriba lero mate twarule bitambande wateba chisabi eti chonsi pe micheka rusi micheka oyo no yonka ngai prendale ostari gojaga akwenda ambona goja. Prenda mbona utangana musia. Anyway, ono yonga. Bia mono sana mama. Chisa zebeti chonsi pe rusi micheka. Bia mono sana. Amananas tene. Amananas. Akorwa ase twakamorokire. Ngayu mumuro liaro mumuro nakolete nyangi. Kale punga yale. Akarime. Mondangiri na mokae. Isamba kore nyangi na anya kobarora. Oyotera manasi yakoliwa mbo yakoro. Nakimogoteba. Pia mono sana. Ayo monginari. Ante riaro stakale nyumba. Sawa sawa. Wande yolengi okoro. Happy Sabbath. Na mimi nitasimamia pili ya stima 2000 na tena nitanunua fruits ya 3000. Mnasemaje? Kwa majina anaitwa Joseph Ogachi Aunga. Joseph Ogachi Aunga amesema ya kwamba pili ambayo tutatumia kwa camp ya 2000 matauli chipando cha 2000 chi unit cha 2000 that's around 40 na wajigo tosugumea kambi na kimogoteba arafu na fruits ya 3 of about 70 liters Meshak Akuma. Ngai Meshak Akumale. Orure suri elie nene
Mbiamono sana. Mbiamono sana. And you remember one of us, Akuma, amabona Penuel, nera nato nyorete, timati go somunginori no ale. Ngayo munginori wa kumale. Mata wano bobe nimba manyeta. Anyway, kanyago cha mama. Igoyo Akuma Meshak orure esure ya 70 liters. Nakima bateba. Nyarukeye ne yagires madamu ya Briona. Chingeni chigo cha gutumike kambi Jones na yarokorwa. Nakima bateba. Sister young girl, God bless you, ma'am. Biamono sana. Another sacrificial giving. Another sacrificial. Omaete. Paite we kera bono gosoma gujinsa muntu bwati satura asome. Aba bale go give sacrificially. Those who are giving sacrificially. Nande nyasa kamamenta the grace of giving. Yani buno korwa, nande buno konyora, nande buno ko endera ko korwa. Korosa wutayo. Ekwa yelia gatembe jango. Mokate ngai gwenda. Tekera ngo gotero. Mate nkare sana na jitega na ra tara iga. Ngo goteite na gocha motote ne mbio sana. Mate siro goro korani. Jango gatembe. Tunapaki wimbo moja ili tukamilishe. Tenda korora nonya tiko manyeti otene uchi motu ali wangu sana. Ay. My madam tena ngochia. Ay. Mwalimu one tena mutu ali onga nyoro. Tena uchi ali ya tenda korora. Ebiko ruete kale timbi manyeti. Habari yako mama? Habari ya mtoto? Gatembe kwaya kwa haraka. Ngai chaki yale. Muntu nani tararo kuru chak tena. Habari yako? Ndigeria maiso goja tiga kurigeria nsemo tena guchiali. Eruti tena guchiali. Kaya bono toro juna tora tena na yani. Baraba ya ninta manyeti. Lakini maisha acha gochaga. Wale mnasimama tafadhali. Hapa nyuma. Bwana asifiwe. Tunaendelea na program. Bwana asifiwe. Njugo cha mbwati gocha. Gatembe kwaya weka wimbo.
Ekere. Ekere kwaye konya kuyanda. Turibena konyoro majiri kongye bachira akini na manyorira na moikere na kimogoteba. Bono turibena. Orure line onyarukeri ya Grace. Chingeni era ayo chosuri de chinsaka. Ama line gulionsi piri koliwe kambi. Chigunibere. Turibena okorwa. Na kimoko motebia. Ago te ateba seboke. Inta yatama tebanga turfena seboke. Turibena seboke. Na kimoko teba. Anyarukeri ya Grace ikwende chingeni konya gupunguka chire ono mwalimu bwe nyaruka ya neronge akina muruseri gatiabwo orure chinsaga chikuja kolie we kambi na kimogoteba pia mono sana. God bless you. Ego babo mnyarukeri ya Grace abono sugurikere enderema risosa vitu kama hizo. Kwaya mate tenda saba tokore igango sabane tokore kwaya gotera. Chuma njuangu chuma nakolo lirabori chumo limo toka chigotara nera toka majiko ngentu nera lakini moyo turasiri etalia Yesu na kimogoteba njuangu goja chuma. apewe sifa. Amen. Mnasemaje? Vile walikuwa wanaendelea kuimba
kuna rafiki yangu ametoa 4,000 na kiakuruku. Daniel ngaigwa ndo kuchitene nango. Daniel Makoyo. Ujigentara arwe egaro rule ya ametoa pesa. Asanteni. Madam, hiyo ni rafiki yangu sana. Wakati tulikuwa hapa materials ya kuchenga on top. Unajua walikuwa wamejitoa mbeleni, ametoa tena rice ya 25 kg. Mnasemaje? Lakini hiyo kwaya from Itumbe iko na camp same week. Kwa hiyo amesema yeye mandazi yote ya breakfast. Umate, si tulisema GMO. It means ya kwamba sisi wote hiyo mandazi tunakula kupitia kwa umawa. Mnasemaje? Biamole. Asante. Asanteni sana. Iwonte toko kuruka tuachaga ni kusherekea na kuimba na kila kitu. Ngoli nande onte bineba. Sawa sawa. Kwa dakika 3 ina hivi. Hebu kamati tukuje mbele. Kamati. Unajua hii ilikuwa on top of ile ambayo walikuwa wamepledge. Kwa hivyo kamati Mareli utatuambia vile wamefanya kwa upande ya pesa. Chuma na yeye kwa ile on top of what the project tena ametoa 2,000 iongezeke kwa matunda. Mnasemaje? Na kwa sababu ya hii chakula nyingi itakosa waraji, naomba ya kwamba ama kwaya na sisi tutakuja hapa one day kuimba wakati wa makambi. Mnasemaje? Mimi ndiye kiongozi, tutakuja hapa. Hii chakula nani atakula bwana? Nani atakula hii chakula? Kamati. Kamati tulikuwa tunatoa 5,000. Kila mtu atasema kwa haraka haraka. Mimi 5,000 yangu iko kwa treasurer. Lakini pia kwa pledge yangu ninatoa 10,000. Hii pasta ni 7. Ninatumia treasurer 3,000 ikuwe 10. Kwa hivyo tena ametoa 10,000. Mnasemaje? Amena. Apeleta kikapu. On top of that nilikuwa nimepeana zingine na leo nimeleta 2,000. Alikuwa shapeana ingine na unajua on top kuna masiwa ya wiki mzima, tena ametoa mahindi, tena ametoa 2,000. Mnasemaje? Kwangu 5,000 iko na treasury. Already ametoa 5,000 na unajua kuna ile top ya 2,000 ya matunda. Mnasemaje? Mi 10,000 iko kwa treasurer already. Na my wife na sindikisa diaru chibu nibere nchena na rule ese camp offering 5,000 na chimbugata camp offering. Not expensive. Expensive ni toa 10 na yeye ametoa 5. Camp offering tutapeleka pale kwa treasury sawa sawa. Wametoa hiyo mahindi, ametoa 10,000 ya shamalisa. Asanteni. Pale kwa treasury nimetoa 5,000 as a camp committee member. Committee member yake 5 amemaliza. Asanteni. Asante pastor. Kwa committee member 5,000 iko kwa treasurer. 5,000 iko kwa treasurer amemaliza. Asanteni. Naenda kutuma kwa M-Pesa saa hii niko na 1,000. Ametuma kwa M-Pesa tena ameongeza 1,000. Asanti. Nimetoa 1,000. Ameongeza 1,000 on top. Nimetoa 2K. Sasa hii nimeongeza. Alikuwa ametoa 2,000, amepeana 3, amemaliza 5. Thank you. Nimetoa 500, nimeongeza 1,000, zingine nitamalizia baadaye. Asanteni. 1,000 ndio hii. Obed. Nilikuwa nimetoa 1,000, nimeongeza 1,000, nimebakisha na 3,000. Asanteni. Hiyo imefika 2,000. Asanteni. Ingine kwa treasury na hii ni 2,000. Thank you. Asanteni. Mimi kwa treasury nimelipa 3,600. Nimebakisha 1,000.
amelipa 3600 kwa treasury, amepakisha hiyo ingine. Asanteni, simama hapa. Naomba sasa kama uko na amount ukuje na hapa kaka wale wane. Unajua hii ni hijacking, najua sikuwaambia, lakini hii mnaongeza ni ya pastor tu. Motori 200 njiko moja huko. Hii ambao wanaleta ni ya pasa. Mimi sikuwaambia tuko na kitu hapa, lakini mkileta ni sawa. Wale waseamo wametupatia 5000, mnasemaje? Nimeongeza yangu 2000, hiyo ni 7000. Yote ni 7000. Mnasemaje? Hata hizo kwaya kama kuna mgeni yeyote. Wase kujeni. Karibu mama. Mimi nimetoa Otuchos wametoa 20,000. Siko kwa church. I think alituma kwa church. Yes. Kwa hivyo kwa church account. Kwa hivyo there is 20,000 they come. Huyu mama ambaye saizi ndio kiongozi ya kwaya na familia yake Otuchos wametoa 20,000. Mnasemaje? God bless you mom. Abagaka. Huyu ni nani? Jared Ochwang 2000. Mnasemaje? Amina. I'm hoping ya kwamba sisi ni wale watu ambao discipline. Tukuje haraka tumalize tuombe. Wase, mse. Mukaya family anatoa 10,000. 10,000 alipa tu kwa M-Pesa pale. Nyambati. Nyambati kuna mtoto wetu ambaye anaitwa Kennedy. Kennedy amesema kwaya mumelala. Mnapaswa kuamka. Kennedy Abuga. Kwa hivyo kupitia kwa Nyambati ametuma 1000. Lakini Nyambati pia ulisema unaongeza ngapi? Naongeza 2 iko hapa. Anaongeza 2. Anatoa 12. Huyu Ken Abuga ndio nanawa jagite kwa yeye. Kwa hivyo kupitia kwa Ken, si kama ameretire from kwa punk. Pada jaritaya ametutumia 10,000. Mnasemaje? Plus Nyambati ameongeza 2. God bless you. Asanteni. Cecilia? 1,000. Sawa. Cecilia tena ametoa 1,000. Mnasemaje? Amina. Huyu rafiki yangu anajua mahali ambapo tumetoka. Unfortunately tulimpoteza mama, lakini bado maisha inaendelea. Ametoa 2,000. Mnasemaje? Amina. Wapi? Asanteni. Sawa. Amesema Mengo 15,000. Mnasemaje? Atatoa 2 alafu hiyo nyingine. Sawa. Tena rafiki alitoa 5, stima na nini. Hiyo ilikuwa offering Hiyo ilikuwa offering. Nilikuwa nimepreach 30,000, nikamaliza preach na ninaisindikiza na 5,000. Unaona watu wa Mungu, alikuwa sacrificial giving. Alikuwa ametoa pledge ya 30, tena ile ni kando ile 5. Tena anaongeza ingine 5. Mnasemaje? Kwa hivyo inafika almost 40 kwake. Ekuso. Ulijitoa ngapi? Lazima uniambie kuso. Alikuwa ametoa 1000. God bless you. Akina mama. Wakati liragia in case unatuma pesa, kuna namba hapa tutapewa na Mareli, alafu tutasema imefika. Namba ya treasurer ni 8550 015278550 Mataroli. Omonge no micheka, unajua tena amesema tena ataongeza hata watermelon.
tena ametoa 2,000. Mnasemaje? Amina. Mam alikuwa pledge 5. Yeye ametoa 1,000 yake 5 iko hapa. Mnasemaje? Amina. Pia mno sana, pia mno wao. Akina mama? Kina mama? Apirivi ya kwamba tunaelekea kumaliza hii pledge, hatutaongea mambo ya camp expense tena. Hata vijana kujeni, hata watoto kujeni, tumalizane na hii. Iendelee kutolewa hapa. Liragia tusimame hapa. Liragia wakimaliza ni kama tunaelekea kumaliza. Sister, unajua alisema sahani 100. Sahani 100. Tena ametoa 2,000. Mnasemaje? Amina. God bless you. Akina mama? Hata watoto kucheni ili tumalize. Omonye na Wopet 1,000. Miss Wopet 1,000. Thank you. Nitayainua macho yangu juu, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu nayo nchi. Asiyesinzia, asiyelala, muweza yote, anitoaye mizigo. Nina imani nikiwa kwake mimi, sitapungukiwa na kitu. Nitayainua macho yangu juu, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu utatoka kwa Mungu aliyeumba mbingu nayo nchi. Asiyesinzia, asiyelala, nina imani nikiwa kwake mimi, sitapungukiwa na kitu. Naamini mimi kwake sitapungukiwa kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu kweli yeye mimi huninyesha. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza, kwake Mungu niko salama. Naamini mimi kwake sitapungukiwa kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu kweli yeye mimi huninyesha. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza, kwake Mungu niko salama. Nitaelekeza macho yangu juu, nitazame juu mtini. Andiko Bwana wetu Yesu, ili mimi na wewe tupate wokovu. Kwa damu yake iliyomwagika, nina imani yote yawezekana. Atatupitia magumu kiasi gani, yote atarahisisha. Nitaelekeza macho yangu juu, nitazame juu mtini. Andiko wetu Yesu, ili mimi na wewe tupate wokovu. Kwa damu yake iliyomwagika, nina imani yote yawezekana. Atatupitia magumu kiasi gani, yote atarahisisha. Naamini mimi kwake sitapungukiwa kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji matulivu kweli yeye mimi huninyesha. Uniwisha nafsi yangu na kuniongoza, kwake Mungu niko salama. Malisho
ya majani mabichi unilaza, kandosho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji matulivu, kweli yeye mimi uninyesha, uniwisha nafsi yangu na kuniongoza, kwake Mungu niko salama. Amena. Iragia Polytechnic, mnasemaje? Hiyo ni shule ya Mareli. Abana mnamwalengensa, abana baleta jibesa. Watoto wameleta pesa. Kuna mtoto ameletea 150. Mnasemaje? Mtoto mwingine ameleta 200. Mnasemaje? Mam, hebu kuja. Huyu mam amesema atatoa 10,000. Lakini ametoa 2,000 kwa saa hii, hiyo nyingine atamaliza. Ina majina yako uliniambia? Olfake mtu. Olfake mtu. Mnasemaje? Amena. God bless you Olfa. Huyu mtoto mdogo ametoa 500. Mnasemaje? Amen. Unajua hii mibaraka inakujanga hivyo. Huyu ni kijana wangu. Huyu ni kijana wangu manager. Salimia, simama utusalimie. Huyu ni mtoto wa manager. Huyu ndiye manager wa Nyansiongo Factory. Asanteni sana. Kijana wako ameleta 100. God bless you. Na 500. Alafu huyu anatoa kwa M-Pesa. Huyu anatoa kwa M-Pesa 500. God bless you. Kaunda amepledge 2,000. Mnasemaje? Hii familia ya Kiriago, Amos Kiriago ametoa 200. Mnasemaje? Sipora Kiriago. Kiriago ni yule mama wetu huko chini. Sipora. Huyu ni mwalimu wa mtoto wangu. Sipora Kiriago tena ametoa 1,000. Mnasemaje? Alafu huyu ni Kirea Kerubo Mogoi ametoa 200. Mnasemaje? Magdalene Nyansiaboka naye ametoa 200. God bless you. Nani mwingine nasafungia kabla ya kuomba? Kabla ya kuomba. Nani nasafungia kabla ya kuomba? Mtoto ameleta 100. God bless. God bless you Toto. Huyo ni rafiki yangu nilifanyia harusi. Wapi bibi bwana? Ako huko juu. Sawa. Ameleta 1,000. Mnasemaje? Hata kwa sababu ya kumeso ni bibi ametumia 500. Mnasemaje? God bless you. Mwenye naweza fungia kabla ya kuomba? You know, that's how we receive blessings. Mwenye naweza fungia nje? Mwenye naweza fungia nje 1? Mwenye naweza fungia nje 2? Monda asiekere? Sawa. Sasa nataka tumalize hivi. Nataka tumalize hivi. Awase tunakimbia mahali. Ni walifu ya hatutakuwa na wao in the afternoon kwa sababu ya moja wao amefiwa. Kwa hivyo ile wimbo ile mnajua ile napenda ya kuita watu gotoria abantu bali bagusira mtaimba hiyo, alafu wakimaliza ni kusimama na kuomba na kuingia pale muro tukule wote. Nimeambiwa kuna mtu anaenda nyumbani, program iendelee masaa ya jioni. Kabla ya kufungia unaweza leta tu mama. Wewe kuja tu. That's how you receive the blessings. Si unajua kidogo wimbo ambao unamaanisha? Unaitwaje mama? Mora ametuletea 500. Mnasemaje? Amena. Wakimaliza hiyo wimbo tutasimama wote tuombe na usiende bila maombi. Usiende bila maombi, tumalizie hapo program. Mtoto mwingine ameleta 100. God bless you. God bless you. Hiyo ni 100 ingine. Naomba tusikize hiyo wimbo ya kwamba
Nataka msikizi huyu ya kwamba Chirete, leta chingondi. Chirete, chaketo. Tolete chingondi. Wakimaliza tusimame tuombe tumalizie programu hapa. Wimbo ambao unasema Chirete. Felix. Wimbo imepotea. Kufikia hapo tutakamilisha program. Agita imeyaye na kweumya mono omutangani wechisegi liganerimo agacha kororaya monene naende abuna wachete kumanya buna Yesu no mwana wa Nyasaye orenge agita imeyaye. Baada ya kuomba tutatangulia kwa maana kuna mahali ambapo tunakimbia. Tungependa kushukuru Eda Mareli ndio ametengeneza hii tunaita social network. Social network. Najua wanasemanga friendship is expensive. Friendship is very expensive to maintain it. Mukate, God bless you. Kufikia hapa tunataka kusign out. Awase inawezekana ya kwamba kuna wengine ambao taikani resources. Kiongozi wetu ni daktari wakumanyara busonga hapo kurwari yale migori kurwari yale ramu and whatever matai ngwaje kanisa itongonya. This are retired officer, alikuwa anafundisha, alikuwa hii kazi ya Mareli TVET. Yeah, Dr. Moracha is one of the lecturers of Maseno. Chakedo, Chakedo ni Mjaruo, is a secondary school teacher. Tawevu pia a doctor, anafundisha wanafunzi wa medicine Kizi University. Motuli is the manager Nyansiongo Factory. Motuli, by the way, tulikuwa na yeye Baraton. Oh yeah, these are Baratonians. Retired officer pia Mosojo. Fogi pia anasimamia mambo ya ICT ya Nyamwamu. Huyu ni Chasfa pia is one of our very active members, mambo ya evangelism na mengine. Dr. Ondieki. Dr. Ondieki is a principal of Nyambaria. Huyu mwalimu pia Church ni mwalimu pia, ile shule ni gani ile? Virongo. And is my brother. Oh, is your brother. Arafu Majoine pia ni mwalimu pale inaitwa Poroko pale upande ya Transmara. God bless you.
It was a short notice. Niliwapigia simu jana. Umejaribu sana. Hiyo ni heshima kubwa. Sasa mtawaruhusu wakikura wakimbie pale kwa join the rest of the group. Lakini tunawaomba kwamba tarehe 2 sawa. Nashukuru Pastor, a wonderful brother and father. Now that it was here, kila mtu ameanza kukaa vizuri. Those people are invited, including the Pisgah Harmony family. Riziki hakuja, lakini I think he'll be back in the afternoon. And then na wale Celestial ambao wameenda na wote wale ambao tulishirikiana pamoja nikawa invite mkakuja kwa sababu that is what I'm supposed to do. Kwa sababu tumekuja hapa the children ministry, au watoto ambao mko in uniform, masikia tunaenda na nyinyi studio. So elder panga na nyinyi watoto, tuko na kipindi kuanzia saa 10 naitwa Children's Desk. So be watching watoto ambao wakutoka hapa watakuwa studio na mimi kuanzia saa 10 mpaka saa 12:30. So children mjiandae, and then pastor I know you do. Na wale kuna katoto akakuwa na uniform kale kaliweka memory verse mzuri. I know you do not know this. Kwa niaba ya Getembe TV and radio, nashukuru kwa sababu we were here. And then as we wind up, those people who followed us from diaspora everywhere who did text na wenye mtumeandika kwa kupitia kwa YouTube na Facebook, tunashukuru sana kwa sababu you've been wonderful. Thank you too for coming. Thank you for watching Getembe. Keep on watching Getembe. And then till that time, wakati ambapo ninawaaga kutoka hewani kwa muda mchache tu kwa masaa mawili, and then tutakuwa tunarudi tena hewani, tukutane kuanzia saa 10, the Sabbath mix and then the Children's Desk. Abo no tukumera na twense, everyone be blessed. Abatu engena barabo Samuel ende Mike Wills, then Kariri Atsan na Matilda Matundra. Thank you. Hiyo inakuanga fun lakini nimeanza kuizoea. Kwa niaba ya wote, Mungu wabariki. Till that time, I am your host, one and only, the best bread in town, Mkate Enoch. Pastor anatuombea. Tusimame kanisa. Tunakushukuru Mungu wetu. Ni kwa sababu ya upendo mkubwa ukatupatia mwanako Yesu Kristo akafa kwa ajili yetu. Na vile tumeangalia kutoka kwa maandiko matakatifu, that was sacrificial giving. He was your only son, but because of the great love, kampatia akafa kwa ajili yetu. Siku ya leo katika ile kanisa la Nyamataro Main, we have seen your children giving sacrificially. This is not a drama. Hii sio kujionyesha. Na kwa sababu wametoa kwa moyo mkunjufu, wakiondoka hapa watapalikiwa mara 100. May they never lack by giving sacrificially. Asante kwa radio na TV ya Getembe. Na wao wamepeleka ya maneno angani, upaliki hicho kituo. Kiendelee kufanyia kazi na kung'aa, ili wengi wapate ujumbe tunapongojea kurudi kwako mara ya pili. Sasa tutakapokuwa na lunch break, enda nasi. Katika jina la Kristo tunaomba na kuamini, na kila mmoja aseme amen. Amina. Mtonde agenda ka venyeji mutakaa hivi ama anza kwenda juu, nyinyi will be the first one